Who's that skulking around? Hello guys, வணக்கம். Welcome the stream. I see the value in my own work, but I also see வணக்கம் சசிகி bro, welcome. the meaning in all the endeavors of ராடல் TCG இன்னும் ஒன்று எதுக்கு வச்சிருக்கான்னு மாத்திட்ட மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அட்டிங்களே கொட்டாயெல்லாம் விடுறேன் ரைட்டா. I believe I will continue to take pride in fulfilling. கேப்பாகுது கேப் ஆகிட்டு இருந்தது. டிலே பண்ணி மறுபடியும் டிலே ஆகுது. என்ன பண்றீங்க நான் தெரியலையே. போட்டேன் பண்ணணும் மூளையே இல்லாம வந்து உட்காந்துருக்கேன். ரைட்டு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ பண்ணணும். டெவலப்பும் ஸ்கால கேட்கலையா? Is it? Okay. ஆலா Hey, who's that skulking around? ஸ்டோரி பண்ணக்கூடாது இருந்தா ஒரே ஜாலி தான் போல டுடே. இப்படியெல்லாம் தெரியலையே. எப்பயும் போல தானே இருக்கேன். நான் இங்க ஜாலியா இருக்கேன். அப்படி எதுவும் தெரியவில்லையே. ஆனா பார்த்தேன் என்னடா ஏதோ குறையுதே பொம்மைய காணோம். பொம்மை வந்துருச்சு. யாரும் மெசேஜை காண பாருங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட் டே இன்னைக்கு க்ளோரைடோட ஸ்டோரி தான் பண்ண போறேன். டே அட்டம் முடிக்க போறேன். நான் இன்னைக்கு கண்டென்ட்ஸ் போட்டுறேன் ப்ரோ, நாளைக்கு அடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா செகண்ட் ஐடியில் கான்ஸ் எடுத்துட்டோம்ல, ஸோ அது அப்படியே டவுன் ஆயிடுது. அதில் பார்த்துக்கலாம். ஆனால் அந்த ஈவெண்ட் முடிக்கிறதுக்கு சுமீரோலாம் டிபி அன்லாக் ஆகிருக்கணும். அந்த 2 டிபி போகிறதுக்குள்ளே உயிரே போயிடும். Huh? Do you also see Navia and Clorand over there? Yes, Navia வேணா பார்க்குறேன். They might have க்ளோரைட் run ஓகே. into some kind of trouble. Let's go check out what's going on. 2 ஒய்ஃபு. Still no dice? Not at all. And I've asked pretty much everyone in the court of Fontaine already. Lynette's ears drooped as soon as she heard that we'd have to be out and about for days on end. And Fremine, he hid himself under his helmet as soon as he realized there'd be people around that he didn't know. What about Chiori and Charlotte? I feel like both of them would be more than up to it. Chiori and I've Charlotte. asked them already, but they're both pretty busy right now. I just gave the members of the Spina a few days off too, so I don't want to bother them either.
This is getting pretty difficult. Navia, ʞğıṛ, what's up? Hey. Oh my. Well, if it Dear isn't my partner. dear partners, how are you all doing? Huh. Navia? Huh? Oh, you mean... Yep, this is our chance. Ah. What do you mean this is our chance? Do you need our help with something? Oh, precisely. My dear partners, we've got a huge problem right now that only you can solve. Whoa, for real? Already? Absolutely. We've already exhausted all our other options. The Traveler, problem. Paimon, would you join us and play Marshosei Hunter Judgment Day? Navia angle வேற மாதிரில காட்டுறானுங்க. It's a new game script by the Tabletop Troupe, a local roleplay adventure club. Ever heard of the Tabletop Troupe? They put out games that allow you to participate in a story and roleplay characters with your friends. Oh, I've loved their stuff ever since I was a kid. That sounds super interesting. Clorand and I are both veteran members of the club. Recently, someone came up with a new script and was looking for people to help playtest it for them. And when they asked, of course I couldn't refuse. I mean, come on! A brand new script? Nobody has ever played it before. Generally speaking, scripts at that level of development have a lot of issues, but I think this one is pretty solid. The author obviously put a lot of work into the story, and the world building is also quite credible. Whoa. I know I was the one that handed you the script, but some நான் of us ரெசின் haven't முடிச்சிட்டு read it அப்படியே yet. HSR போறேன். No Okay bro. spoilers, please. Anyway, the script calls for a team of 4. Ah, yes. We're missing one final player right now. So, you're saying you'll help us out? I knew I could count on you, partner. Paimon and the Traveler are kind of a Partner package சொல்லி deal. போட்டு Is that தெரியுதுங்களா? That's not a problem. I'll adjust the pace based on the actual number of players and ensure that everyone has a good time. Well, Traveler, what do you think? Wanna play? Paimon will follow your lead. Well, that solves our problem. You have our thanks. Woohoo! I'll go grab the script manager from the club right away. The script manager? Didn't you just say that you gave ʞğıṛ the script? The club introduced a completely new kind of gameplay for the script. In this iteration, the Game Master's version of the script is incomplete. The script manager provides the next part of the script only after players have completed the current list of objectives. On top of that, in order to increase player immersion, the club has created some of the story's sets and scenes in real life. We'll only know where we should go once the script manager reveals the starting location. Wow, you're right. Whoever wrote this script really did put in a lot of work. And it's got a real healthy amount of suspense, right? I mean, even the GM doesn't know how the story will end. I look வணக்கம் forward to ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ. experiencing it with you வணக்கம் all. வணக்கம். ஷாம் ப்ரோ. Why don't you என்ன go ப்ரோ meet up ஜாலியா with the இருக்க others போல. first? They should என்ன all bro, be இப்படி waiting at ஜாலியா தான் Chiorya Boutique. I'll come ஜாலியா over with the இப்ப script இரு நீ manager என்ன as ப்ரோ soon as நீ I find ஜாலியா him. இருக்க போலன்னு தானே சொன்னேன். Sounds good. ப்ரோ உனக்கு Remember ஆஸ்ட்ரிச் to always தெரியுமா? watch where you're going ஆஸ்ட்ரிச் and ஆஸ்ட்ரிச். don't rush. You say Bro. that like I'm 6 years old or ஆஸ்ட்ரிச் தெரியுமா? something. Let me think. இடி. What kind of character எல்லாம் should ஜாலியா I இருக்குன்னு play சொல்றீங்களா? this அவனுக்கு இந்த time? கதை இனிமேல் சொல்லி சாவடிக்க போறேன். I just hope you'll pick up some இதோட useful முட்டை எவ்வளவு skills this பெருசா time. இருக்கும். Oh, and stop Yeah. trying to persuade every animal you இந்த come ஆஸ்ட்ரிச்சுக்கு across. தான் தெரியும் அந்த முட்டை போடுற வழி என்னன்னு. வா. லினியும் புரியும். Sorry to keep you waiting. You're back! Huh? And you've got the Traveler and Paimon with you too! What a pleasant surprise. I assume you'll be joining us for the game then? Linny, Farina! Paimon didn't know you were playing too. Are you also members of the Tabletop Troupe? I'm more of a casual member if anything. I haven't taken part in many formal club activities.
Lynette, Fremine, and I play something similar at the Hotel භૂᴜᴜ sometimes, but I'm usually the GM. Still, I'm sure it'll be fun being a player for the first time. I'm looking forward to it. Well, I'm not a member of the club at all. Clarion simply woke me up first thing this morning, said there was a good script worth experiencing, and asked if I wanted in. If you're interested, I can give you a referral. That should give you a 40% discount on membership fees. I think I'll wait to see how this experience plays out first, especially when it comes to the quality of the script. If it's sufficiently fun, then I'll join. Do you participate in a lot of tabletop troop activities, Clarion? You could say that. She's actually one of the few senior game masters of the troupe. வாங்க டேப்ல ப்ரோ I knew வணக்கம். about that even when she was still my subordinate. It's nothing. Really, just a small hobby of mine. Wow. Hyman's so used to seeing you be all upstanding and intimidating as the champion duelist. It's kind of hard to imagine you role-playing with a bunch of friends. Surely you jest. I would never intentionally make things difficult for my players. I maintain a clear boundary between my professional and personal lives. The me you see at court represents the law and order of Fontaine. I put all personal feelings to the side and grant a fair duel to all who seek to defend their honor. But in my personal life, I'm just an ordinary person. Someone who feels anger and sadness, just like everyone else. Well, you say that, but for all the time I've known you, I don't think I've ever seen you cry. I've seen you get angry, sure, but now I'm wondering whether you were actually mad or if it just looked that way from the outside. I was probably in work mode during those times. Is that so? Well, in any case, I just feel like even in your personal life, you don't get emotional very often. So you want to see me cry? That might be a little difficult. A show of anger, though, that might be something I could accomplish. No, that's not what I meant. I'm back! Here, allow me to introduce you to the script manager, வணக்கம் Mr. சூரிய பிரகாஷ் Florian. ப்ரோ வாங்க வணக்கம். Pleasure to meet you all. What up? Wait, are you a champion duelist too, Mr. Florian? At Diablo_070 super This is chatted just the costume 45 provided by the cents. club. Saxophone I occasionally emoji, play a few of the roles paintbrush in my emoji, scripts. saxophone emoji, That thread sounds like a lot emoji, of work. microphone emoji, It's nothing. piano emoji, It's the least we film can do to give the projector players a emoji, more immersive studio experience. microphone emoji, Anyway, film allow frames me to give you a emoji, brief radio introduction of the emoji, script. accordion emoji, This ticket script was emoji, adapted from flute the real emoji, history of the battery ☰☆ emoji, hunters. pager You all emoji, will play the role electric of hunters plug from a emoji, bygone era ticket and emoji, resolve a series of trumpet events emoji, unfolding in the floppy disk capital. emoji, personal computer emoji, money with super wings familiar emoji, with the printer history of the emoji, ☰☆ Japanese yen hunters. emoji, Euro Is there a note emoji, torch emoji, Oh, no money with problem wings at all. emoji, I can give couch you and a lamp brief emoji, rundown. shopping trolley So, emoji, basically, couch and lamp ☰☆ emoji, hunters were people who shopping dedicate bags themselves emoji, to hunting window monsters and emoji, protecting the window city by emoji, using a nesting special dolls swordsmanship emoji, technique teddy passed bear down over emoji, not generations. emoji, nesting story dolls can be emoji, traced back to the bathtub ancient emoji, Lemurian abacus dynasty, emoji, as well as the socks first hunter, emoji, Cassiodor. money with wings emoji, But I'll shopping leave the bags finer emoji. details for you to seek out. யோ and discover டேப்லோ later. ஏன் அப்படி பண்ற? And I'll provide என்னது additional அதெல்லாம்? commentary as the story progresses. போயா. Brave hunters, are you ready to set out on an unknown adventure? Anyways, thank you for the super chat party to piece. என்னது அது? I've seen இப்படிலாம் many a பண்றீங்க. determined gaze before me. Very well. இப்பதான் வந்தேன். Head over to வாங்க this ப்ரோ சூரிய location பிரகாஷ் and ப்ரோ. begin your heroic journey. சின்னப்பதாஸ் ஹை ப்ரோ So, வாங்க as வணக்கம். we follow Sorry the for story, late, no it problem. leads us to specific scenes. அடா பாவி Sounds டேப்லோ. pretty innovative. What எனக்கு does the இருக்குல்ல ஒரு message நாள் in the envelope say? ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் இது புதுசா The இருக்குடே exact இது location புதுசா of the இருக்கு scene, scene, ஏன் இருக்காது as well as the formal Allah. permission to use the venue. Seems like they அழு have everything வைக்கிறீங்களா prepared. Please check all your belongings, everyone, and make sure you haven't forgotten anything. Once you're ready, please follow me to the designated location. Sounds good. Hunter Squad, move out! Just cut move.
ஆனா ரொம்ப தப்புயா. தப்பு தப்பு ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஜாலியா இருக்கு. ஓகே. நான் புள்ளி பண்றது. இப்படியெல்லாம் புள்ளி பண்ண டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறீங்களா? நான் சொன்னேன்ல நோவிஷ் அக்கௌண்ட். நோவிஷ் அக்கௌண்ட். இது நல்லா இருக்கு. தப்பு. ஐயோ போறேன். போறேன். ஏய் ஏய் இங்கே கொண்டாந்து இறக்கி விட்டுருக்கு. என்னையா ஏடு புள்ளியா இருக்கு. ஆண்டி ப்ரோவை புள்ளி பண்ணலைன்னா டயப்ளோக்கு சனி ஞாயிறு தூக்கமே வராது. என்னது மிட்-ஏர்ல ஏதோ காமிச்சது? இப்படிதான் வந்து டயப்ளோ வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து டயப்ளோவும் டயப்ளோட பையனும் படுத்திருப்பாங்க. என்ன புள்ளி பண்ணினா உன்னை இங்க இருக்கிறத வச்சு உன்னை புள்ளி பண்ணுவியா? இது டயப்ளோ, இது டயப்ளோட பையன். ஜெம் டிஓசி சொல்றேன் அப்புறம். The blue is 21 pink. Whoa, they really have thought of everything. Okay bro, nice. Even the ∞ is here and ready to go for us. The ∞? What's that? டயப்ளோ கல்யாணம் பண்ணா ஃபியூச்சர்ல அப்படிதான். determine action success or failure. ஜாலியா பெட்ல We'll படுத்துக்கிட்டு need to use it அவரோட when we பையனும் try to use படுத்துக்கிட்டு certain skills. இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு நைட் அப்படி what கேட்பாரு. about all ரெண்டு the பேருக்கும் dessert and tea? குண்டா பறக்கும். Is that for us as well? That's what the message said. Really? That's so nice. It feels just like a tea party with friends. Those Come on, snacks guys, have like- Paimon's name written all over them. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வாட்ச் பண்ணிட்டீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. I think you At might the be more another of a party snack அனுப்புவேன். hunter than a Marashose hunter, Paimon. டிஓசி இல்ல பிரீமோஜம். Snack Hunter Paimon reported for duty. If there are delicious snacks to be found, Paimon will track down every last one. The desserts are great. But I'm still looking forward to the story more than anything. Very fair. உம்மடிரியா Then, let us டயப்ளோ. begin. லாலா கப்லேஸ். First, please pick up the blank character cards in front of you and write down your name and profession. Okay. You can find an abbreviated version of the rules printed on the back of your character card. If you have any questions, feel free to ask me. Mommy, In this mommy. story, everyone is a Marashose hunter. ஆண்டி ப்ரோ நான் Like சென்ட் this, பண்ணிட்டா. the club has நோ prepared நோ a நோ. small badge for everyone. ப்ரோ பாவம் இல்ல ஆண்டி ப்ரோ பாவம் இல்லையா? Nice. As hunters, you have proficiency in swordsmanship and fighting by default, so there's no need to allocate any additional skill points to those areas. Swordsmanship? So there's a fighting part to all of this? சித்தப்பா அது சாப்பிட்டீங்கன்னா டெத் கன்ஃபார்ம். Paimon's not sure she can do all that on her own. நேத்து பைமானோட ஃபுட் செய்யறத பாத்தீங்களா? அப்படிதான் செத்து சாப்பிட்ட வாத்துல டெத். Why don't you share a character card then? சரி The கிவ் traveler அவே will be the அப்போ Marashose பண்றேன். hunter, and you பாத்தியா can be his தப்பு little பண்றீங்க. floating நோ நோ assistant. நோ தவறு. நீ தவறு செய்கிறாய் மகனே. So, ஒரு what தவறு name? செய்தால் அதை Do I fill it out தெரிந்து with the name of செய்தால் my character? அவன் Yep, என்ன சொல்லுவாங்கன்னு it தெரியல. can be any name you like. I You prefer can use your real biryani. name too if you want. தால் பிரியாணிலாம் I do that செஞ்சு whenever நீங்க I get சாப்பிட்டீங்கன்னா too lazy to செத்துருவீங்க think of a new பாத்துக்கோங்க. name. உயிரோட இருக்க மாட்டீங்க. Oh, What is this so new it would behavior be asking permission? Send him the like 40 experiencing a rupees. different life, but still as yourself. That's not a bad idea. இன்னைக்கு ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோக்கு அடிச்சிட்டீங்களா? In ஃபீனிக்ஸ் that ப்ரோ case, அடிச்சிட்டீங்களா I மெனசிங்க? think I'll continue to use the name Linny then. Next Yeah. up is the skill sheet. You have a limited amount of skill points that you can use to learn a number of skills. அவன் The more points you Viren invest in a particular skill, like- the easier it will be to pass associated checks. ரன் ரன்னா I'll take persuasion பிரியாணிக்கு and சாம்பார். investigation.
Those are must-haves when it comes to missions like these. Oh, those skills Hey, sound like boys, they'd be அடிச்சிரலாமா? useful for gathering Hey, bro. intelligence. Good இந்த idea, book Nadia. finishing. Just as expected of a veteran player. So, should we also take those skills then? Not வாங்க பெரியசாமி ப்ரோ necessarily. வணக்கம் கம் டு Since we're working together as a team, we could leave the negotiations to Navia and use our skill points to pick up ஆமாடா. other useful skills. பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. For example, ஆத்து I குக்கர் think வெடிக்காம I'll இருந்தா take சரி, stealth கேஸ் and வெடிக்காம sleight இருந்தா of சரி. hand. That will give us இந்த more கேஸ் options if we வெடிக்கிறதுன்னு run சொன்னா into any வச்சுக்க situations we அசைக்க can't ஒரு நபர் negotiate our அப்புறம் way out இண்டக்ஷன் of. ஸ்டவ்ல வைக்கிறேன் ப்ரோ அப்படிம்பாரு. Oh, இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் interesting. வெடிக்கும். I wasn't thinking about it like that. போலாம். I ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ suppose இஸ் it's ரெடி. not so different from an Pick up. acting troupe. ரக்கூன் Everyone ரெடியா has ப்ரோ? their own role to வணக்கம் play. டேனி ப்ரோ வாங்க வாங்க Let me வணக்கம். see. I'll take arts and performance. வணக்கம் டேனி ப்ரோ. I'm not quite sure what use they'll be, but I'm not as knowledgeable about the கம்பெனி other சீக்ரெட்டை வெளியே skills, சொல்லாதயா. and I'm not too confident I'd be able to. Well, that leaves us. What do you want Guys, to learn, traveler? என்னோட வாய்ஸ் ஆக்டிங் ஸ்கில்ல பார்க்க போறீங்க. ஓகேவா எல்லாரும் பி ரெடி. Gotta say, this suits you really well. Nothing boots. Ooh, so you want to help people when they're injured. ஏ டயப்ளோ That's nice of நீ you. அதான் இரு டயப்ளோ ஜென்சன் சாட்ல பின் மெசேஜ் வந்து படிச்சு பாரு. பின் மெசேஜ் ஈஸிமி ஒரு டைப் பண்ணிருப்பான். ஓகேவா அத மட்டும் படிச்சு பார்த்துட்டு நீ என்ன சொல்லு. இனிமே இங்கிலீஷ் பாட்டு மட்டும் பாட பர்மிஷன் தரேன் எக்ஸ்டி. பாத்துக்க அது உன்கிட்ட சொல்லவே இல்ல. Let's see. அதான் வாய்ஸ் ஆக்டர் ஸ்கில். யா ப்ரோ நீ ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியும்ல வேலரன்ட்ல எப்படி வாய்ஸ் ஆக்டர் பண்ணேன். வாய்ஸ் ஆக்டிங் ஸ்கில் எப்படி இருந்துச்சு? You've all picked such classic skills. It's fine to go a little bit out அசா of the இருந்துச்சுல. box, you know. நீங்களே சொன்னீங்களா ப்ரோ நீ வாய்ஸ் ஆக்டர் ஆகலாம் ப்ரோ அப்படின்னீங்களா? For example, this one here. Summon. Doesn't it sound super mysterious and cool? Oh, I saw that one just now as well. The description says this skill can be used under certain circumstances to summon characters or creatures that fit the script's world-building rules. இனிமே The என்னெல்லாம் script's கேட்குமோ தெரியல. world-building rules, huh? Yeah? But how are we supposed to know what a Marashose hunter can summon? Oh, that's not for us to worry about, my கைஸ் friend. என்ன கைஸ் ஒரு Just வாய்ஸ் learn the ஆக்டரா skills that மாறறனா நீங்க தான் interest you, சப்போர்ட் பண்ணி ப்ரோ and the நல்லா GM பண்ணு will ப்ரோ take அப்படினு care of the சொல்லி rest. ரீச் பண்ணோம். கொலை பண்ணிடுவேன்னு சொன்னா அப்புறம் All எப்படி right, guys? you've convinced Paimon. Let's learn summon then. இதெல்லாம் Paimon எப்படி? can't wait to see ஹாய் what பாலா kind ப்ரோ of வணக்கம் shows வெல்கம் out. டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. Well, now that everyone's more or less finished creating their characters, we can begin. Since two of our players are doing this for the first time, though, let me ask. Would you You, like to Arjun? play on easy mode or authentic mode? What's the தி difference சப்போர்ட் between the two? ஸ்ட்ரீமர்ஸ் நாண்டி நாட் வாய்ஸ் ஆக்டர் நாண்டி. Well, My in God. role-playing games, the story No. sometimes changes அவனே based ஸ்லைப் on the பார்த்துட்டு decisions of the நாண்டி ப்ரோ players ஜாலியா and the இருக்கு. results of the phaetometer. இல்ல For புரியல. example, இப்போ if உங்களுக்கு you ஒரு ஸ்டோரி fail a சொல்றேன் check, ப்ரோ. பாலா that ப்ரோ means you ஆஸ்ட்ரிச் cannot use தெரியுமா? the target ஆஸ்ட்ரிச் skill in that scenario. ஆஸ்ட்ரிச் தெரியுமா? A வான்கோழி. critical failure may even result in further negative கிமுக்கோழி. consequences. If you வான்கோழியா? choose to play ஐயோ in authentic mode, வாய்ஸ் ஆக்டா. every time you elect to use a கிமுக்கோழி skill, தெரியும். you'll need to use the phaetometer வான்கோழி. to see whether ஐயோ you ஆஸ்ட்ரிச் succeed கோழி or பக்கத்துல. fail, and எனக்கு face any தமிழ்ல தெரியல. consequences that may இந்த கோழி follow. தெரியுமா? If you choose Hello, bro. easy mode instead, every check will be successful by default, and you won't have to worry about தெரியும். luck playing a factor. உங்களுக்கு தெரியும். அதோட முட்டை தெரியுமா? முட்டை இவ்வளோ பெருசா இருக்கும். இது போடும்போது அதுக்கு தான் தெரியும் ஆஸ் வலி என்னன்னு. எப்ப பார்த்தாலும் நான் ஜாலியா இருப்பேன். ஏன் அப்படி பண்றீங்க? நானும் ஹியூமன் பீயிங் தான்யா. நெருப்புக்கோழி. நெருப்புக்கோழி. Given போடுற that முட்டை I like அதுக்கு to தான் focus தெரியாது on வலி story, என்னன்னு. I தெரியும். suppose I should இவனுதானே pick easy mode. I'd feel bad if I brought the team down by failing my checks. Oh, come on. Don't worry about that. RNG is the lifeblood of role-playing games. ஆண்டி I'm going with நான் ஜாலிதான் authentic mode ஜாலிதான் for நன்றி. sure. Never யோ knowing போய் what you might முட்டிக்கிறேன் have guys. to overcome. Ugh, doesn't that பக்கத்துல sound யார் அந்த exciting? பொண்ணு? இப்ப பேசுது. I'd rather பக்கத்துல be யாருமே இல்ல. mentally என் பக்கத்துல prepared வந்து for what might happen. பழையபடி டெடி பேரை கொண்டான்ட்டேன் கைஸ். All right. அப்பெல்லாம் இனிமேல் Then I'll mark down Farina நீங்க for easy. நீங்க பேசுறீங்களோ All her அப்பெல்லாம் இது checks will வந்து be என் successful by கால் default. கடியில இருக்கும். போட்டு கழுத்து As வச்சிட்டு usual, இருக்கேன். Navia and Linny will play on authentic பழையபடி mode. டெடி பேர் என் ரூமுக்கு வந்துருச்சு. போட்டு கழுத்து What போட்டு about நசுக்க you two, வேண்டியதான். partner? How would you like to play?
Are you sure? Sure. No need to worry about the pesky And he's showing fateometer. Pretty showing good their choice voice. if you just want to Voice relax clip. and play the game. நல்லா இல்ல. Honestly, Oh my I God. don't அப்ப think teddy bear Clorand would make things கட்டலாமா too சூப்பர். difficult No for no us, no 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 matter no no what no. the தப்பு தப்பு fateometer தப்பு தப்பு says. தப்பு தப்பு. கண்ணத்துல Isn't that போடுங்க. right, Clorand? தப்பு தப்பு. கண்ணத்துல No போடுங்க. promises. That wasn't super reassuring. Well, anyway, enough talk. Let's get started. I want to experience at least a good chunk of the story today. guys நாளைக்கு நம்ம Speaking of the 3K போயிரலாம்ல. டெடி Why பேர் பீ is லைக் the beginning scene on a beach? பண்ண போறானோ. Well, that's because a long time ago, இங்க back when பாருங்க. human civilization was still in its infancy, Very powerful diablo. demons and evil sorcerers ruled over We the need to say land. okay bro. Okay. They created a host of monsters and sent them to slaughter all humans in existence. guys chloride நான் Soon, கல்யாணம் a group பண்ணிக்கிட்டான். of human rebels banded together. With their swords raised, they swore chloride to கல்யாணம் brave பண்ணிட்டான். the நாவியா கல்யாணம் darkness, பண்ணிக்கிட்டான். and in doing so, subdue each and every monster that sought their destruction. They became known as the ✰ hunters. என்ன guys சொல்றீங்க? கட் சீன். கொலையா? No 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 no. கூனர். ப்ரோ கூனர். உங்களுக்குலாம் பொறாம கைஸ். பண்ணிடுவேன் உன்னை. ஏன் அப்பெல்லாம் சின்ன வயசுல லவ் பண்றீங்கன்னு சொன்னா வீட்ல தான் அகைன்ஸ்டா Sometime இருப்பாங்க. later, as a member of the ✰ hunters, ஒரு கேரக்டர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னா நீங்களா எனக்கு அகைன்ஸ்டா following the இருக்கீங்க. address provided on the உலகமே message, இப்படிதான். you take a boat and arrive at this காதலுக்கு strange இந்த இடத்துல city. இடமே இல்ல. As you சார் inhale, நான் போங்க நான் you அழுவுறேன். can taste the slightly salty air of the docks as you begin to survey your surroundings. There aren't many people in the vicinity, but you do take note of a few others who, like you, seem to be sizing up this place. எனக்கு தெரிஞ்சா Your eyes திட்டிடுவானே. meet. தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ப்ரோ. தெரிஞ்சு கல்யாணம் These பண்ணக்கூடாது. people are தெரியாம fellow திருட்டுத்தனமா கல்யாணம் ✰ பண்ணிக்கணும். hunters, சப் likely led இப்படி to this வருது. location after receiving the same commission as you. You're all ✰ hunters சப்டைட்டில் too, எப்படி right? வருது? Allow me to introduce myself. The புரியல. name's Navia, monster hunter by இது trade, ஸ்டோரி and குஸ்ட் அதனால helpful இப்படி தான் வரும். neighborhood businesswoman on the side. What say you to traveling together? We can help each other out on the road. The new Okay, COC mode count me in. My name is Linny. I've been wandering since I was little and picked up a few less than legal tricks along the way. I was adopted by a ✰ hunter and later chose to follow in his footsteps. ஏய் ப்ரோ இது என்ன ஆர்கான் குஸ்டா? இல்ல ப்ரோ. நம்மளோட ரெண்டாவது வைஃப் குளோரைடோடது. It sounds like they've done this குளோரைட dozens of நானும் times. குளோரைடும் திருட்டுத்தனமா போய் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிட்டோம். My name is Farina, and I grew up in a noble family. I always had a strong Tapos lang po. interest in performance and the arts. Even though I'm a ✰ hunter, what நீங்க I இந்த மாதிரி தான் really கைஸ் want எனக்கு is to கல்யாணம் be பண்ணி a வைக்கணும். ஒரு கேரக்டர் performing எனக்கு நான் கேட்கறேன்னா artist. சம்போ சிவ சம்போன்னு அந்த பாட்டை That's போட்டு really cool. வாடா வாடா You can அந்த do it, அந்த Farina. நேஷன்ல இருந்து That's கடத்திட்டு exactly நம்ம how it's வந்து done. ஒரு இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். என்ன கைஸ்? A good friend and companion to this ✰ hunter right here. இது ரொம்ப நாளா I've been studying medicine ever since I was a child. I want to do my part to eradicate EOC these ல monsters CC and mode. use what I've learned to heal others. சிசி மோட் தெரியல ப்ரோ Oh, எனக்கு. welcome, welcome. ஞாபகம் வரல. When என்னமோ we சொல்றீங்க face the பட் ஞாபகம் வரல monsters, I'll எனக்கு. make சிசி sure to மோட். charge in front to give everyone some cover. You can take ஞாபகப்படுத்துங்க. care of the healing at சிசி the மோட்னா back. என்ன? You open your envelopes at the same time. The message reads, "To the honorable and trustworthy ✰ hunters, நம்ம கைஸ் our லைக் kingdom is like currently facing a grave crisis. லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா The லைக் பண்ணுங்க. lands outside the capital have been overtaken by monsters, and our people are being led astray by forces of wickedness. We beseech you, please help us resolve this crisis and return peace and stability to our home." இது The விளையாட்டு layout of விளையாண்டுட்டு this city இருக்காங்க. looks super familiar. அன்ஸ்டார்ட் இது. Kinda reminds Paimon of Mondstadt. The scriptwriter திவ்யா must have இப்பதான் நீ used a கண்டுபிடிக்கிறியா? real-world city as a அருமடா. reference when coming up with the ஓஹோ map. திஸ் கோஸ்ட். வாங்க வாங்க நொஜாமி வணக்கம். As experienced hunters,
The layout of the city reminds you of places கைஸ் once நம்ம இன்னைக்கு traveled. 3K வா நாளைக்கு You 3K வா recall the sight என்னோட of கேள்வி true-lined உங்கள்ட்ட streets and the gentle நாளைக்கு போவோமா இன்னைக்கு tranquility of போவோமா days ஒரு gone சின்ன by. கேள்வி. Yet, as you regard the city in front of you, it appears to be little more than an empty shell. Its hollow gates are open to you, beckoning you to come forth and bring salvation இந்த back to the கேள்வியை town. நான் இப்போ உங்கள்ட்ட I கேட்கிறேன். carefully read every line of the letter and How turn my much you attention left? to the signatures நான் at the சைடுல bottom. போட்டுருக்கேன் இந்த டைம். Who issued this commission to us? CC நாட் You சப்டைட்டில் see ப்ரோ. a long GTA 5ல string அயன் of மேன் unfamiliar names. சரிங்களா அந்த மாதிரி CC. It would seem that many of the residents of the city Oh, issued this illa, illa, commission illa, illa, together. They sensed that things were not right within the kingdom and sent a distress signal to the outside world. In that case, why don't we take a walk around the city and see if we can learn anything from the local residents? Oh, good idea. We might be able to get some leads on the monsters and bad guys we're after. கைஸ் இங்க ஒரு சின்னதா ட்ரெஸ் காமிக்கிறானுங்களா ஒரு இதுல. இது You look சூப்பரா up இருக்குல. and see a tavern nearby. It appears to be open for the day. ஏதா Why don't வந்து we go வெண்டி check out எப்பயுமே that tavern? குடிச்சிட்டே இருப்பானே. If the novels I've read are 19 anything more. to go by, Yeah. taverns are usually full of information. அங்க எஸ்பி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. பார்த்தாலும் குடிச்சிட்டே இருப்பான். இங்க பாருங்களே. As Map- you approach the tavern, மேப்பே பழசா you find தெரியுது. a plainly dressed woman standing nearby. She appears to be rather troubled about something. கைஸ் புரினா நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா பேசாம? Greetings, friend. Lovely weather we're having today, don't you Oh. think? ப்ரோ திஸ் இஸ் நியூ quest. இல்ல hello. இல்ல ப்ரோ இது க்ளோரைடோட I quest. suppose you're right. ஸ்டோரி quest. The Role weather play, today is fun, quite fun. lovely. If only those monsters out there would stop causing trouble. It seems like every character included in the script has a certain amount of useful information to offer. If we keep asking Rina, questions, we might be able to get some good leads. கூடாது கத்தி தான். Oh, come now. Pavi. Don't be Yeah. sad. Life is all about இன்னைக்கு நம்ம optimism. யாரையோ ஒன்னு Oh, கேமுல கல்யாணம் that பண்ணிட்டு reminds போறோம். me. What Ah. did you have for breakfast this morning? Huh? ஆ I don't think that's the kind of question we're supposed to ask. Nothing turns a frown upside down like good food. How about some macarons? I could make you some. அப்பா பார்த்தாலும் சோறு 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 சோறு. Skill proficiencies. ஓ ஓகே. இஸ் தேர் எனி that's நியூ not ஈவென்ட் necessary, கம் miss. நாண்டி ப்ரோ? ஆமா வந்திருக்கு ப்ரோ. Excuse me for மெயின் saying ஈவென்ட். this, but you Take don't really Navia. look like a chef. மைன் ஃபோரினா டீல். Besides, நாவியாவா? I'm not really a fan of நாவியா sweets. நம்ம டைப் So இல்ல you're ப்ரோ. someone who barely நாவியாவை smiles கேட்பேன். and doesn't like sweets. ஓ யா. You're Yeah. really starting to remind me of this one friend of திங் இன் திஸ் mine. quest. ஓ அப்படியா? Hey, லைலா ஈவென்ட் she just- எஸ்பி. ஆ யா. me? சுமேரோல பெரிய ஈவென்ட் நீங்க Character for a second. நேத்து முந்தானித்து வந்துச்சு தெரியல This என்னைக்கு isn't getting வந்துச்சு. us anywhere. Traveler, maybe you 1000 can think of 900 something. ப்ரீமோஸா தரானுங்க. Are you sure? Are you sure? Ask you. In that case, please That refer to the case- phaetometer. ஐயோ இவங்க பேசுறாங்க. இவங்க பேசினா டாங்பல் கைஸ் 1 2 3 4 5 6 12 12 கார்ட்ஸ் இருக்கு கைஸ். ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. எந்த கார்டு பிக் பண்ணலாம்? ஃபைவ். ரெண்டு மானலாம் சொல்லக்கூடாது. இப்போ பாருங்க 5 + 7 12ன்னு சொல்லி 12 கிளிக் பண்ணிடுவேன். இப்போ ரெண்டு பேர் நம்பர் நான் எடுக்கலாம்ல? 12 எடுத்துக்கலாம். 15. ஓ வந்துச்சு ஒன்றும் புரியல. Whoa, it was சரி a ஃபைன். success. இல்ல இல்ல ரெண்டு பேர்த்து நம்பர் சேர்த்து நான் பட்டு You 12. remain silent as you prepare One a pot and late, fire bro. to use Danny, for bro. cooking. The woman 13 stares at you கிடையாது with bro. her mouth agape as you skillfully cut the ingredients and toss them into the pot. Huh? After some This time, take- a rich aroma begins to D&D. fill the air. Even a passing cat can't help but stop in its tracks and look up in anticipation.
please have some food. Who knows, maybe you'll feel better after eating something delicious. எனக்கும் பசிக்குது. Oh no. That's amazing. எனக்கு ஏர்லியாவே பசிக்குது. So as long as you pass the check, you can Energy pretty much இல்ல do guys. anything, and it won't be seen as absurd. Oh, thank you. இருங்க முட்டாய் சாப்பிடலாம். You were right. This food really did make me feel better. So, what had you so worried earlier? Could you tell us a bit more about it? Okay, let me fill you in. A horde of monsters suddenly appeared near the capital recently, so all the guards were dispatched to fight them. Do you remember when those monsters appeared? I'm not completely sure. All I know is that my husband was dispatched to fight them 3 days ago. Do you know where he was sent? அங்க It all டோபி ப்ரோ happened so வணக்கம். fast. When we said our goodbyes, he couldn't even tell me where they were sending him. You have our thanks, friend. We'll find and defeat those monsters as soon as possible. We sincerely hope your husband will be able to return to your side soon. Thank you. லவன Don't வச்சு worry. அடிக்கலாம்னு We'll பார்த்தேன். find him. Just try to remain optimistic and wait for good news. We don't always get to choose what happens to us. But we do get to choose the little things, like what we eat and how we respond to the things life throws our way. I hope that one day, you too will recognize the power of something as small and inconsequential as a delicious dessert. I'll do my best. You bid farewell to the woman and continue your journey further into the city. இனி எஸ்டி ஃபேன்ஸா? எஸ்டினா ஆரைலா எப்படி வரும்? As you venture further into the city, the streets appear largely empty. An elderly woman walks past. You see her shake her head as she puts away her wrinkled wallet. Finally, A my nearby Mavika merchant top folds his 6% in arms melting, and gives you a top 3% disdainful in look. overload time. You get the impression that he's someone who has long gotten used to the sight before him. நான் Stranger Things. ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொன்னா எப்படியா Stranger Things எப்படியா ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லுவீங்க? Although he doesn't seem very friendly, merchants are usually a good source of information. Pardon Steve. me, sir. I'd like to ask a question if I may. That depends. How much are you willing to pay? How about this much? Stranger Things பாருங்க நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன் பட் சூப்பரா இருக்கும். What do you take me for? Some lowly beggar? You can't even buy half an onion with that amount. என்ன Surely an onion can't be that expensive. ஆம்பள வாய்ஸ்ல என்ன பொம்பள குரல் கேக்குது? What do you know? War is nearly upon us. Everything costs several times what it did before. If you're not going to buy anything, then scram. Whoa, what a nasty guy. Anu Maybe we shouldn't even bother talking to him. Yes, tala. But he still might have information we need. Traveler, can you think of something? Waiting for number 26. ஆமா. Sir, we came to this city to solve the very problem you seem to be referring to. The war you mentioned, would it happen to be against the monsters outside the city? If you happen to be well informed and know a thing or two about what's going on, we'd appreciate it if you could share that information with us. After all, the sooner this problem gets resolved, the easier it will be for you to do your business. டேய் நான் எடுக்கவே இல்லடா, நீங்களே எடுக்கறீங்கடா, திருட்டு பையங்களா. ப்ரோ டச்சே பண்ணல ப்ரோ. Well, things are basically as you said, young lady. Those monsters are camped outside the city, and they've been destroying all our trade routes. We have limited reserves within the city, so if this continues, we're all gonna be in big trouble. Wait, you're saying no one has put a plan in place to distribute supplies or maintain order? We could all starve and those nobles in the palace wouldn't even break a sweat. Who knows? Maybe they've been in cahoots with the monsters all along. நம்ம கூட யார் தெரியுமா ஜாயின் பண்ணிருக்கா? The one and only great. That's all the information you need, right? Legend. Off with you now. நம்ம கூட வீசில ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க.
You know, if you smiled a little more, you definitely get more business. And I bet that... You guys know the Moon Knight? Moon Knight தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? அவர் வந்திருக்காரு guys. எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லு Moon Knight bro. Should we try to go somewhere with more people? முடியல bro. நான் bro இப்படி ஒரு How about the introduction. city square? Legend guys. Follow me. Bro -1 subscriber. இறங்கும் bro, ஏறும் இறங்கும். என்ன bro என்னைக்குமே பர்மனன்ட்டா நிக்குமா? ஏனியா கிடையாது. தி பர்சனாலிட்டியா? அதெல்லாம் ஒரே பர்சனாலிட்டி தான் பட் Moon Knight. Before you lies the city's central square. You see a சப்பாத்தி man வேணுமா? with a slightly anxious சாப்பிடு, look சாப்பிடு. on his face, pacing back, ரெண்டு சப்பாத்தி தான சாப்பிடுறா. நான் சுடுவேன். his head hanging low. இல்ல ஆறு சுடுவேன். He doesn't seem to ரெண்டு notice your தான் approach. சாப்பிடுவேன், ரெண்டு தான் சுடுவேன். Still immersed in his own thoughts, he ஆறு shakes his சுடுறையா? head and lets out ஆறு a சாப்பிடுறியா long நீ? sigh. பரவாயில்லையே. இன்னைக்கு 3 நாளைக்கு காலையில 3. This guy seems promising enough. ஏய் ஜாலி தான். Maybe I can get some information out of him. அப்புறம் உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்றாங்க. Hello, வணக்கம் sir. வணக்கம். யார் Is சொன்னா? there anything ஜோமியா. Wait, you're வணக்கம் நோசாமி. கைஸ் நம்ம கூட இன்னொரு லெஜெண்ட் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க பட் அந்த லெஜெண்ட் வந்து ஆஃப்லைன்ல இருக்காங்க. இப்போ வந்துருவாங்க. dear goodness, you're அவருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் அவர் மைக் ஆன் பண்ணும்போது நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறேன் பாருங்க. மாஸ்டா இருக்கும். Are you one of the people who wrote the commission letter? என் வாய்ஸ் தான் கேக்குது. I voice didn't தான் expect you to கேக்குது. actually Danny bro. come. Oh, what great news! The city is saved! what happened here? Alas, we once lived comfortable, வணக்கம் ப்ரோ. carefree இது என்ன lives. கொஸ்ட்? வாங்க வாசன் ப்ரோ. used to be வணக்கம் free வெல்கம் டு of ஸ்ட்ரீம். monsters. இது க்ளோரேடோட First ஸ்டோரி கொஸ்ட். ☰ hunter, Casiodor, the golden hunter, he was the one who drove them back. However, monsters have once again surrounded the city. Perhaps the seal that kept them at bay has lost its power. Or perhaps an evil sorcerer has been meddling in our affairs. All I know for sure is that their return has stripped this city of any chance at peace. Are there not enough soldiers to ஓ drive them out? லாகடியா நீ குக் பண்றது? It's not a question of numbers. The இதையுமா? guards simply have no idea how to deal with them. மாஸ் கட்டுவ நீலாம். Most people my age have never even seen one of the monsters, much less been trained to fight against மாலை them. வணக்கம். What's worse, இரவு வணக்கம் தான many of us சொல்லணும். don't even know the history of the ☰ hunters anymore. When I was a child, though, my grandfather would tell me stories about how வாங்க the யோகராஜ் bro, ☰ red eye. hunters drove back the monsters. சிவப்பு கண். So, கமெண்ட் கைஸ் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கானே ஒரு லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் I தட்டி decided தட்டி to reach விட்டுருங்க. out to you. சேனலை To be புதுசா பார்த்துட்டு perfectly இருந்தீங்கன்னா honest, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க I was சப்ஸ்கிரைப் starting to think பண்ணிக்கோங்க. all those stories were முடிஞ்சா just ஒரு tall ஷேர் tales. பட்டனை அப்படியே But எடுத்து உங்க now that I've ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் seen you ஷேர் in பண்ணுங்க. person, I finally know that it was true. Well, you can rest easy, அப்படியே ஒரு friend. 40 The ரூபாய் நிறைய righteous and எமோஜியோட formidable அனுப்புங்க. ☰ hunters are on அப்படிலாம் the பண்ண case. கூடாது ப்ளீஸ், தப்பு. The man is touched by your determination and resolve. His Red- eyes நான் begin to ரெட் well கலர்ல with அனுப்புங்க. tears சூப்பர் சார் of நம்பர் relief. தான். Still, if we are going to hunt the monsters, அப்பதான் we need to know where to find them. லைக் போட மாட்டேன். Can you give us any leads? நீங்க எப்படியுமே All I போட்டுருவீங்க know எனக்கு is that தெரியும். the area outside the city is dangerous. டேனி ப்ரோ I'm தப்பு ப்ரோ. afraid I can't point you toward a specific location. Oh, although, லைக் if you leave the ஆட்டான். capital through the main gate and follow the road, ஆனா you ஏடு bro. should run into a group ஒரு of டெடி guards. பார்சல். They might know more about where to find தப்பு the தப்பு monsters. தப்பு. I see. மலேசியால We'll go வந்து look for them then. All அங்க right. இருக்க முருகன்ட்ட Be இருக்க careful. சூலாயுதை எடுத்து Oh, and one last thing. The monsters outside the city are ஏய் just part of the ஷேர் problem. பண்ணுங்கன்னா எனக்கு There are ஷேர் evil பண்றீங்க ஏன் sorcerers லிங்க் inside இல்ல the எனக்கு city as புரியல. well. So be on your guard. என்னது இது? இந்த They're quest actively நல்லா working இருக்கே. with the monsters எதுவுமே இல்ல. and have corrupted the court ministers ஷேர் with பண்ணுங்கன்னா malicious magic. எனக்கே அந்த லிங்க் எடுத்து They're the டிஎம் பண்றீங்க reason இல்ல why, சாலா. even inside the city, everything has been a giant mess. Even one of our kindest எப்படி உங்க ministers மூளையில has இப்படி turned வேலை into a செய்யுது? boorish எப்போ? and unreasonable figure, interested You guys- in nothing but you enacting guys are laws weird that as fuck, exploit the you know? people. Who knows how much longer we'll be able to go on like this? Talk about being stuck between a rock and a hard place. I feel bad for him. Maybe we should try to cheer him up. Just ஆ Hey, not everything can be solved with food. I appreciate your kindness, but for now, it's more important to focus on the crisis at hand. Brave hunters, I leave the future of this kingdom to 180 you. to 90.
My teddy, my today dinner porata and paimans. What? Paimans alnava? இல்ல புரியல bro. என்ன bro? தப்பு bro. Of course we are Nandi subscribers. ஆவிகளா? If I understood correctly, there are currently 2 problems in the kingdom that need solving. 182 Nandi na புரியல. Exactly. We need to defeat the monsters outside the city and take down the evil sorcerer stirring up trouble from within. Nandi என்னப்பா சொன்ன? But which problem should we 182 tackle Nandi. first? Well, this seems like a good moment for a break. 80. Take some 82 time Nandi. and discuss what you want to do. 82 Let me Nandi. know when you've made your decision. 82 Nandi. I really didn't expect the people in அரசாக்கு ஒரு the city ஷாட் to keep us at arm's length like நீங்க that. டிஸ்கலாம் பார்த்தோம் bro. I totally 180. thought the hunters would be treated like heroes. Yo. Well, What the fuck? It's been accused from the real history of At Fontaine, Diablo right? underscore Maybe the 070 real super life chatted hunters were also $1.13. treated like that. Man running emoji, person bouncing ball emoji, fencer emoji, person lifting weights emoji, parachute emoji, surfer emoji, troll emoji, supervillain emoji, merperson emoji, surfer emoji, parachute போயிட்டு வரேன். emoji, இது முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுங்க வரேன். emoji, zombie நான் ரெஸ்ட் ரூம் emoji, போயிட்டு வந்துறேன். superhero emoji, supervillain emoji, merperson emoji, surfer emoji, parachute emoji, vampire emoji, troll emoji, superhero emoji, supervillain emoji, superhero emoji, supervillain emoji, parachute emoji, groom emoji, astronaut emoji, construction worker emoji, supervillain emoji, people wrestling emoji, parachute emoji, zombie emoji, superhero emoji, supervillain emoji, person lifting weights emoji, parachute emoji, troll emoji, superhero emoji, supervillain emoji, parachute emoji, pilot emoji, man emoji, singer emoji, police officer emoji, person emoji, ninja emoji, scientist emoji, man emoji, singer emoji, construction worker emoji, person emoji, teacher emoji, woman with headscarf emoji, guard emoji, kiss emoji, people holding hands emoji, man with beard emoji, person emoji, child emoji, kiss man emoji emoji, அனுப்புங்க. Kiss, woman kiss. with bunny Kiss ears நல்லா இருக்கும். emoji, Kiss people emoji holding அனுப்புங்க. hands emoji, woman with bunny ears emoji, person emoji, child emoji, shamrock emoji, nest with eggs emoji, snow-capped mountain emoji, sunrise emoji, rock emoji, sunrise எப்படி emoji, இதெல்லாம் desert பத்தி island emoji, யோசிப்பாங்களோ? wood அதை emoji, விடுங்க, cloud விடுங்க. with lightning emoji, tornado Teddy bear. emoji, cloud kiss with emoji lightning அனுப்புங்க. emoji, desert island emoji, beach with umbrella emoji, crescent moon emoji, nest with eggs emoji, sun என்ன behind போயிட்டே rain இருக்கு? cloud emoji, wind face emoji, sunrise over mountains emoji, cloud with lightning emoji, sun behind large cloud ஐயையோ. emoji, cloud with snow emoji, quarter moon with face emoji, single-யா cloud with kiss lightning emoji-லாம் அனுப்ப emoji, முடியாது. high voltage sign emoji, open umbrella emoji, fire Kiss emoji emoji, யாரும் அனுப்ப person முடியாது. shrugging emoji. வாடா அளவு எஞ்சி ஓஞ்சிருக்கு கைஸ். Thank you for the super chat Diablo. பாவி. என்ன ஒரு அற்புதமான வேலை. மழை பெஞ்சு ஓஞ்ச மாதிரி இல்ல கைஸ் காது. அமையா இருக்கு. அது வலிக்குதியா? I wouldn't say it's a perfect representation of history, ஸ்டாப். but there are definitely some ஆன்ஸ்லாட் similarities. ஹெல்ப் கிடைக்குமா? Would you like இருங்க to hear bro. more about it? சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க வந்துருவாங்க. Sure. As long as it doesn't spoil anything in the script. சாப்பிட்டனி You இன்னைக்கு brought up ஆன்ஸ்லாட் bits and மெனசிங் pieces of அடிக்கணும். the hunter's சித்தப்பு history before, அடிக்கணும். but it was all in passing. டெடி பேர் Paimon ஓபி. wants to know too. The Andy. hunters were super powerful, right? Were they all from a special line of supernatural beings or At something? Denmark super chatted $1.13. Kiss mark emoji, kiss mark All Nara emoji, shows say hunters kiss were mark உம்மா, emoji, உம்மா guys, kiss உம்மா guys, mark உங்களுக்குலாம் உம்மா. emoji, The only kiss thing mark that set them emoji, apart were the kiss special mark techniques emoji, passed kiss down over mark the emoji, centuries.
kiss mark emoji, 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 man running emoji, basketball player emoji, fencer emoji, weightlifter emoji, parachute emoji, surfer emoji, troll emoji, supervillain emoji, merperson emoji, surfer emoji, parachute emoji, vampire emoji, zombie emoji, superhero emoji, supervillain emoji, merperson emoji, surfer emoji, parachute emoji, vampire emoji, troll emoji, superhero emoji, superhero emoji, supervillain emoji, superhero emoji, supervillain emoji, supervillain emoji, parachute emoji, parachute emoji, groom emoji, astronaut emoji, construction worker emoji, supervillain emoji, people wrestling emoji, parachute emoji, parachute emoji, zombie emoji, superhero emoji, supervillain emoji, weightlifter emoji, parachute emoji, troll emoji, superhero emoji, supervillain emoji, parachute emoji, pilot emoji, man emoji, singer emoji, police officer emoji, person emoji, ninja emoji, scientist emoji, man emoji. But if you want me to talk about something else, then... At Nearinjon_119 became a member. At Nearinjon_119 celebrates 1 month of membership. Yosh, teddy bear emoji, 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 teddy bear Back in the emoji. day, she would often bring Clorando over to பாவிகளா play, but then... thank you for a let's super not get chat, off topic. Danny Bro one. Thank you for Anyway, back to what I 100 was rupees saying. super chat. ரொம்ப நன்றிகள். Responding to Egeria's call, a number of warriors followed Cassiodor into battle against the monsters. அப்பா சூப்பர் This chat group of உங்களுக்கு வருமா ப்ரோ? warriors, ஆமா ப்ரோ. under Cassiodor's leadership, became known as the Marashose Hunters. இல்ல வேலை புச்சி எந்த ஒரு At ஸ்டிக்கரும் அனுப்பல. Gaming 337 became a member. At Gaming 337 celebrates 2 months of Originally an membership. association made up of டெடி பேர் எமோஜி hunters, நல்லா இருக்கு. eventually ஐயோ came to be ப்ரோ நோ predominantly நோ. comprised of Nemesis. அது நல்லா தான் இருக்கு. I see. டெடி பேர். That explains why most of the people in the script have forgotten the hunters or think of them as nothing more than a legend. Is that really a bad thing, though? It can get tough always being the one shouldering everyone's expectations. Depends on who you ask, I suppose. If the name of the organization no longer commands respect, investigative work is bound to suffer. இவ்வளவு போட Speaking of முடியல. நானே இருங்க செக் investigations, பண்ணிக்கிறேன். which problem should we tackle first? Monsters or 9 evil அனுப்பலாமா? sorcerer? I ஐயோ. vote monsters. That's the main duty of the hunters, right? We can come back to the sorcerer ஹலோ later. நிரஞ்சன் என்ட்ரியே இப்படி தான் கொடுப்பியா உன் என்ட்ரியை? Well said, Miss Farina. Plus, if the sorcerers மனசாட்சி really are the இருக்காடா? masterminds behind this whole thing, லூப்பா defeating the எமோஜி monsters could ஒன்னு give ஆட் us கரோ. some clues on their லூப்பா intentions as எமோஜியா? well. அது என் ப்ரோ What about கேக்குற. you, partner? What do ஆட் you பண்ணுவோம் think? ஃபியூச்சர்ல. நம்ம ஆட போறதே இல்ல. பார்க்கணும். ஆட் பண்ணலாமா வேண்டாம்? It's decided then. All right. After some discussion, பேட்மேன் you பாவம். decide to turn around and Hey, head emoji out la of the Batman. city. ஃபியூச்சர்ல பண்ணிக்கலாம். புதுசா. ஹலோ. போனால் Look around. Like ஜூலை that guy said. காற்றே. At Phoenix_D_3 just gifted 1 memberships. An armored man approaches you. He has a tall, muscular build P and a Sigma determined Iotakai expression gifted in his Maddie eyes. official a membership. Just one look, and you can tell he's fought in his fair share of battles. Although he's trying his best to At conceal his current state, Nazomi0258 his super uneven chatted gait 45 and the sweat cents. dripping down his forehead make it obvious that he's been wounded and is in serious pain. Sparkles I'm the emoji, captain of the party guard. popper I saw emoji, you sneaking Tengu around the city emoji, earlier, Tengu so I'll only emoji, ask this skull once. emoji, skull State emoji, your purpose, skull or it's emoji, off to the dungeons for the anatomical lot of you. heart emoji, lungs emoji, lungs emoji, lungs emoji, person in steamy room emoji, person in steamy room emoji, person in என்னது அது? steamy room emoji,
person in steamy room emoji, bath emoji, bath emoji, bath emoji, bath emoji, Jolly-ஆ dancer இருக்கேனேண்டி. emoji, dancer emoji, Yo. dancer emoji. டேப்ளோ சென்னை வந்தனா வச்சுக்க At Denmark super chatted தள்ளிரும் பாத்துக்க. ஆரம்பிச்சு $1.13. விட்டு. Teddy bear emoji. ஐயோ, Teddy teddy bear bear. emoji. Teddy bear 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 emoji. அவிகளா. Teddy bear emoji. 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 Hey! Teddy bear emoji. இது end Teddy bear இல்லையா? emoji. Teddy bear emoji. ஓ ப்ரோ நிறுத்துங்க ப்ரோ போதுங்க ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் த 100 rupees சூப்பர் chat தேங்க்யூ ஃபார் த 40 rupees சூப்பர் chat சித்தப்பு தேங்க்யூ ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் கிஃப்டிங் தேர்ட் ரவுண்ட் ஆண்டி நோ தப்பு தப்பு பண்ணக்கூடாது எவ்வளோ இயர்ஸ் சார் சத்தம் வருது இயர்ஸ் என்னால ஹெட்செட்டை கழட்டி வச்சுட்டேன் போங்க அந்த பக்கம் லைட்டா சவுண்ட் வச்சு இயர்ல பக்கம் வச்சுக்கிட்டேன் ப்ரோ டில்லெட் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் முடியலையா சாலா அப்படி பண்றீங்க அதுல ரத்தம் வருதியா இலி வாங்குறீங்க Wow, it's been a while since someone's been this suspicious of us. I said talk, not whisper between போய் yourselves. சாப்பிட்ட போறேன் சாப்பிடுங்க Have you ever heard of the Marchese hunters? எனக்கு மெம்பர்ஷிப் ஆமா ப்ரோ எங்க சித்தப்பா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு That fairy tale, you mean? What, you expect me to believe you're one of them? கடைசியா உங்களுக்கு எல்லாரும் பச்சை பச்சையா இருக்கீங்க எனக்கு பச்சை மட்டும் இல்லைன்னு கவலைப்பட்டிய மேன் நீ பச்சை ஆயிட்ட மேன் பேசி இப்போ நம்பர் சொல்லுங்க 1 2 3 4 5 9 10 11 12 கார்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சூப்பர் சாட் ஸ்டக் இன் ஸ்கிரீன் ஆமா பண்ணுங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஸ்டக் இன் ஸ்கிரீன் வேறயா ரைட்ரா ஓ நீங்க பேசின நீங்க அனுப்புக்கு அதுவே ஸ்டக் ஆயிடுச்சா இருங்க டீம் 11 போய் பார்த்துட்டு வரேன் இப்படியா அனுப்புறது அனுப்புல அவன் டான்ஸ் போடவானேண்டி என் மேல நின்று வேணா டான்ஸ் ஆடு நான் போனனா போயிரும் பாருங்க Domeniga subscribed to the channel. போய் சப்ஸ்கிரைபர் அது டெஸ்டிங் டைம் எடுத்துட்டேனா Helen Elizabeth subscribed to the channel. ஆடு 3 எடுங்க ஓகே போயிடுச்சானு பார்த்துக்கிறேன் போயிடு ஓ நீங்க அனுப்புனதுல அவனே ஸ்டக் ஆயிட்டாயா ஏன் அப்படி பண்றீங்க அவன் சொல்றவன் செத்து போயிட்டாயா 10 சொல்றவன் செத்தே போயிட்டாயா Using your knowledge Hold of my medicine,
You're able to deduce 3 that the எடுக்கலைனா injury on ரவுண்ட் his 3 calf வரும்பா. was a ஏய் monster's நல்ல doing. வேளை அத நான் படிக்கலையா wound has ஃபுல்லா. already நான் begun 3 to மட்டும் எடுக்காம fester. போயிருந்தா நான் ரவுண்ட் 3க்குலாம் இருந்தா As you செத்துருப்பேன். check him over, நல்ல வேளை he looks at you என்னோட with suspicion அச்சி and சொன்னிச்சு அப்பவே retracts his injured 3 leg எடுக்கறேன்னு. further back. அவளே எடுத்துட்டு. I'm a doctor by trade. Please, let me redress your wound. You don't have to suffer like this. இப்ப ரெடினா சொல்லுங்க The man போலாம். appears somewhat disgruntled at having been இப்ப exposed. போயிட்டு மன்னசிங் but அடிக்கிற soon அடியில relents ரத்தம் and raises தெரிக்குது. his leg for you to take a better look. He allows you to apply a poultice of specialized medicine to the wound, and it appears to bring him much relief. The tension in his brow eases. Oh, right. Guess you lot might actually be real Marashers hunters தசைக்கு after ப்ரோ all. வந்துட்டோம். In any case, you've successfully Ikkioda. treated my wound. இக்கியோ So, கம்முனு what do you இருடா. want to know? Do you know where we can find the monsters or the other guards? கமெண்ட் who are கைஸ் fighting லைக் them? பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா He சப்ஸ்கிரைப் informs you of the பண்ணுங்க. various locations where monsters have appeared. He looks in that general direction with a pained gaze, as if a thin, invisible thread is pulling on his wound. Some of our new recruits have never even dealt with a petty thief, and now they're out there fighting monsters. If it weren't for this cursed leg. Oh, ஏய் don't get too worked up. அடங்க ஒக்கமக்க You need to என்னது focus அது? on your Diablo recovery. _070 the super monsters chatted to us. 45 We're cents. Marshall Man say dancing hunters after emoji. Man dancing Hearing you emoji. say that, Man dancing a glimmer emoji. of hope Man dancing flashes in his emoji. eyes. Man dancing emoji. But Man it disappears dancing emoji. almost as quickly Man as it dancing came. emoji. பாவிகளா. Man There's dancing monsters on emoji. you. And it Man dance. dancing And it- emoji. But Man you dancing insist on emoji. going? Man dancing Hey! emoji. Either. Man dancing I just emoji. hope all the Man gods will be dancing able to come back emoji. to their Man families dancing alive. emoji. Man I wish you dancing the best of emoji. luck. Man dancing Odiyan. emoji. Man dancing 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 emoji. Hello, Man thank you for dancing the emoji. idea. Man Hey! dancing emoji. Man dancing emoji. Man dancing ஐடியாவா? இல்ல எனக்கு emoji. புரியல. Man dancing emoji. Man dancing emoji. Yeah, அவனே Man தடுமாறுறான். dancing emoji. Man dancing emoji. தடுமாறி Man செத்துருவான். dancing emoji. Man 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 dancing emoji. As you Man approach the dancing emoji. battlefield, Man you dancing see emoji. numerous Man people dancing lying by the emoji. side of Man the road. dancing emoji. Man dancing appear to be emoji. dressed Man like dancing guards. emoji. Man dancing Their emoji. faces are Man filled with dancing emoji. desperation Man and dancing terror. emoji. Some are screaming and cursing in vain, as if still Yabba. trying to banish the No problem. monstrosities Make they sure saw he from suffer their a lot minds. in the future. ஐயோ நான் இதுல வேற இருக்கேனா? இது முடிச்சாதான் வர முடியுமா? A few of the wounded look up at you in shock and disbelief. Quick, leave this place. Turn around and don't look back, they yell. சின்னதா மலைக்கடியில ஒரு கொகை போகுது. கத்தியெல்லாம் சொறி இருக்கு. வாட் கியாஸ் இடம். This is the place he mentioned, right? You see broken iron swords scattered all around you, and downed trees riddled with terrifying claw marks. All the signs காதிலிருந்து point to ரத்தம் வருது. one thing. A truly devastating battle just took place here. அதுல Be on your இருந்து guard, தொட்டிங்கன்னா everyone. ரத்தம். The monsters might still be around. உங்களுக்கு ரத்த சிவப்பா இருக்கா? எனக்கு சிவப்பு. Before you can finish your sentence, you hear rustling sounds from the surrounding bushes. The monsters have emerged. They close in on you with A little help here! This thing wants to eat Paimon! your battle round begins. இப்போ கைஸ் என்ன கார்டு எடுக்கலாம்? கார்ட்ஸ். Twelve cards, guys. Which one we pick? சரி ஓகே நானே அனுப்பிச்சிடுறேன். 1 2 3 4
அயன் வந்திருக்கு. ஆமாடி அனுப்பிச்சிட்டேனே. The next battle round begins now. The monsters let out a terrifying roar of anger and resentment before dissipating into thin air. இருமே நான் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து வெளில வர முடியல. We're lucky the Marashose Hunter class came with all those preset skill points. தப்பு பண்ணிட்டீங்க. What? புரியல. I never knew என்ன the தப்பு பண்ண? photometer even determines the amount of damage you inflict. If you get unlucky, isn't it just That's part of the fun. The uncertainty of Just as you begin to celebrate your victory, a suspicious lump on the ground catches your attention. Just A suspicious lump. Wait, could it be கார்டு 1 the எடுக்கல. thing that appears after எடுக்க every சொன்னேன். battle? ஐயோ அதுக்கு ஐயா நான் எடுத்த பிறகு தான் ஏன் சொன்னீங்க? and begin to carefully எப்படியே examine ஏன் தப்பாகும்? I've still got my right glove on, so it should be fine for me to touch it, right? As you investigate the mound, அப்படியா you man? discover that the exposed portion appears to be made of wood. It was with the monsters gone, the small protrusion now awaits your discovery, poking out of the ground like a shy flower bud. Whoa, it's a treasure chest! ஐமானுக்கு அப்படியே ட்ரெஷர் செஸ்ட்னாலே அப்படியே சந்தோஷத்தை பாருங்க கண்ணுல அப்படியே அப்படி தெரியுது. With everyone's help, you successfully excavate the wooden chest from the ground. Even without opening it, you can tell from the Makes sense. We were கைஸ் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? 3K அடிச்ச உடனே அந்த அன்னிக்கே வெல்கின் கிவ்வே நடக்கும். அது 15th அன்னிக்கு அது நடந்துட்டு போகுது. பட் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இந்த நடந்துரும். எப்ப வேணா அலர்ட்டா இருங்க. லைவ்லயே இந்த லைவ்ல யார் யார் யூஐடி கொடுக்குறீங்களோ டப்புன்னு போட்டு ஒரு வெல்கின் கிவ்வே. நோ வே ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நான் பாவம் ப்ரோ. Super chatted $1.13. Man dancing emoji. Man dancing emoji. Man dancing emoji. Man dancing emoji. அப்புறம் வரேன். ஓகே Man சுட்டா அப்புறம் வரேன் நான் போறேன். சாலா thank you for the 100 rupees super chat bro. Man dancing emoji. 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 Man செத்து போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். emoji. Man dancing 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 emoji. எப்படி நெஃபரிங்க வந்தா? Man dancing emoji. 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 எப்படி ஸ்டோரி கொஸ்டின்ல இருக்கும்போது உள்ள வந்தா? Man dancing emoji. Man dancing emoji. Man dancing emoji. Man dancing emoji. என்ன புரியலையா இன்னும்? Man dancing emoji. Man dancing emoji. வா ஏன் ப்ரோ போதும் ப்ரோ. Something tells me you just want to finish. நான் என்னையா பண்றேன்? உன் ஸ்கிரீன்ல எப்படி தெரியுது? Break for the day. யாருமே இல்ல என் ஸ்கிரீன்ல. ப்ரோ நான் இங்க நிக்கிறேன். என்னடா புது ஏன் ஸ்கிரீன்ல சேர்ல நடந்துகிட்டு இருக்கறவன்.
It's nothing. I appreciate the concern, but it's all in the past. It won't do any harm to share these things now. ஓகே சீக்கிரம் முடிங்கடா டேய். போயிட்டு நர்சிங் போயிட்டு ரெண்டு மார்கால் வாங்குறோம். My earliest memories are of living with Master. According to her, she saved me from certain people of ill repute. My birth parents had left me behind some time before that. What a heavy beginning of a life story. Master was a fascinating individual. If inexperienced in the ways of raising children, my first ever toy was a short sword. It wasn't so much a toy as something Master removed from her waist and handed to a noisy child in need of distraction. Oh, wait, so she handed an actual sword to a child? Isn't that dangerous? Of course I did. I cut my palm and bled quite a lot. But Master was not concerned. She just stood there and casually lectured me about it. See, that's what you get for not holding the sword properly, she told me. She then crouched down next to me and said, "Give me your hand. I'll teach you to bandage this wound. After that, it's time to learn how to truly hold a blade." Excuse me for asking this, ʞᴑ, but how old were you exactly when all this happened? Probably around 3, give or take. 3? Isn't that when most kids are still struggling to hold a fork? As I said, Master was rather inexperienced. She believed trial and error was the best way to teach a child what they're capable of. ஓ நெஃபரோடது ஏதோ தெரியுதியா என் ஸ்கிரீன்ல நீ உதைக்கிறதலாம். I didn't see anything wrong with her ways at the time. And anyway, children don't get to choose how they're raised. Oh, she did bring me back a pet from ლიᴜ once. It was a ģeoviŝ hatchling. லியூ ஓ ģeoviŝ hatchling? For a pet? That seems even more dangerous. பாவிகளா. What she said was this: make sure to get along, you two. If you really can't agree on something, just settle it with a fight. Whoever loses is the real pet. And இல்ல how எங்கடா old were நெஃபர் you உள்ள when வருது? this happened? 5. ஐஸ் என்னோட க்ளோரேடோட கொஸ்ட்ல மட்டும் நெஃபர் உள்ள வருது. உங்க யாரோடதலயும் வராது. No, I lost. So, you're saying you actually became the ģeoviŝ's pet? Yes, but only for a week. By the end of that week, I defeated it in combat. And we've shared a cordial relationship யோ ever நீ since. தட்டற லாகே அடிக்குதியா? That really doesn't sound like the kind Easy of child that போச்சுறாதியா. someone should have. Later on, I gradually understood that Master most likely didn't know any other way to raise a child. She was a ☆hunter, but I never heard her bring up her own parents. Thanks to her, I learned how to navigate the forest by the age of 6, and could hunt monsters in the wild by myself the year after that. Even though the training she subjected me to was strict, she always made sure to take me traveling when she had the time. We met many of her friends during those days. That was also how I met நீ Mr. கேரக்டரே Pilot and his நவுத்தி விடுறியா? ஆலா I still remember the first time ஒரு we met. கொஸ்ட்ல இருக்கிற கேரக்டர் நவுத்தினா அப்புறம் லாக் Joined our ஆகும். picnic and hid behind Ms. Petronilla the whole time. I still hadn't really met many children my age at that time, so I didn't know how to interact with others. After that, though, you started coming over a lot. பண்ணா You loved challenging people to shooting competitions, remember? நீ நிக்கிற இடத்துல I நான் don't think many members of the Spina ever beat you in மேல one of போறேன். those. I had a lot of fun during those days. இப்ப பண்ணு மேம் I நான் நிக்கிற enjoyed இடத்துல them too. Oh, அங்க do you நிக்கவே இல்ல. remember that one இங்க time we went நிக்குறேன். exploring around the Spina அப்படியே together? நிக்குது. We overheard Papa call your master Fontaine's protector of justice. We tried to pretend like we never heard anything, but you nearly let it slip that one time. Protector of justice. பாருங்களே. Oh, wait, you mean that vigilante hero from 20 அது யாருக்கு years ago? கிராஃப்ட் பண்ணி போட்டுருக்க? The one who is always active at night? எது bro? Yep, The weapon? that would be her. She often would The put on a black craftable cloak and go கிடையாது. out at night. கிராஃப்டபிள். I never knew. 20 years ago, huh? அந்த HP weapon அது. I still remember the guards leaving all kinds of witness reports about her on Nervalette's desk. My apologies. Oh,
Oh, there's no need to apologize. You had nothing to do with it. And anyway, everything she did was for a good cause. Although, calling herself the Protector of Order was a bit... Huh? When did the Protector of Justice become the Protector of Order? Oh, she had a bunch of code names. ஆன்ஸ்லாட் போலாமா? அதான் ப்ரோ இருங்க போலாம். என் வேர்ல்டுக்குள்ள ஒருத்தர் வந்து என் கேரக்டர் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல இருந்து தள்ளுறாரு ப்ரோ. இது முடிஞ்சனே போயிரலாம் ப்ரோ. இதுக்கு பிரேக் வர மாட்டேங்குது. இந்த ஆளு எனக்கு குளோரைடு பேசிட்டு இருக்கு. குளோரைடு இடத்துல நெஃபர் வந்து நிக்குது. ஏய் போயா. That sounds like her, all right. I bet she forgot which of the two she by the time she got back each night. கடவுளே யாரு? டயப்ளோதா? She certainly sounds like யாரு? Fascinating individual with her strong sense of justice. இல்ல வர முடியாதுன்னு சரின்னு சும்மா கொடுத்தேன். பார்த்தா உள்ள வந்துட்டாரு. It's true. I always wanted to become like her. Someone powerful, independent, and with a strong sense of conviction. But she suddenly disappeared the night I turned 10 years old. Disappeared? What happened? I have no idea. She didn't even leave a note. That night, I was celebrating my birthday at Navia's house. Ooh. But Master never came to pick me up. When I returned home on my own, it was to an empty house. Oh my And god. she still didn't appear after a few days. I went to Mr. Callis' house to ask about her whereabouts, but he only shook his head. Papa probably didn't know either. I know he sent a few people to investigate the matter in secret, but they never found any credible leads. Don't worry, I understand. Ah. To be perfectly honest, கேக்குது. the Master's personality and way of doing things, it all made a lot of sense. If I had to guess, I'd say she probably used it as an opportunity to force me to become just like how, when a litter of kittens reaches a certain age, the mother suddenly leaves them behind. இராராவோட சவுண்ட் ப்ரோ இது. ஓ. அதான் ஒரு ஷீல்ட் மாதிரி காட்டுதா இங்க. ஆமா இந்த I கேரக்டர் was தான் at first, but not anymore. I don't believe Master would suddenly disappear for no reason. There must have been something she just had to do. Well, despite everything, you still managed to follow in her footsteps and become the greatest champion duelist in all of Fontaine. You're practically a living symbol of law and justice. I suspect my position would be far too by the books for her. Master always did whatever she pleased. But you're right. I suppose I do take after her in some ways. Who knew Clorand had such an interesting past? Interesting I never past. had a chance to ask her about it before. எங்கடா டிலுக் வந்தா? ஐயோ கடவுளே. If Clorand's master were the champion duelist back then. யோ, உன்னால என் ஃபுரினா ஸ்கிரீன்ல இருந்து காணையா? Oh no. Judging by the atmosphere, Clorand and Navia are probably thinking something similar. The mood just got super awkward. Well, anyway. Would you look at the time? ஏய் நாவியாவை தள்ளாதியா அள்ளிட்டார். Call it a day for real this time. If we keep talking like this, நாவியாவை காணையா ஸ்கிரீன்ல இருந்து. நான் பாவி. I had a great time today, Miss Clorand. Thank you for being our GM. Anytime. The script was good, but I've got to say, your childhood stories were even better. Hey, you should tell us more about that fight against the Geo-Bishop sometime. Maybe your master was onto something. You could be right. What does she mean, onto something? I certainly don't know any 5-year-olds who want to fight a bishop in their spare time. Guess I'll head back as well. I need to save my energy if I want to continue enjoying the story tomorrow. You're that excited to hear about my fight with the bishop? I was talking about the script. அவ்வளவுதான். அப்பாடா வந்துருச்சுடா. வாங்க போலாம். வாங்க 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 வாங்க. அப்பாடா. அடங்க ஒய்யால ஒன்னால என் ஸ்கிரீன்ல இருந்து நாவியா காணா போறா, குளோரைடு காணா. ஐயோ என்ன 600 பிங் இருக்கு. ஐயோ நான் உங்க வேர்ல்டுக்கு யாரோ வேர்ல்டுக்கு வந்துடுறேன். நான் பிங்ல ஆனா வீணா போயிடும். ஜாலியா இருந்தது. இருக்கும்.
இது லெஃப்ட் ஆகிங்க. நான் யார் டேப்ல வேர்ல்டுக்குள்ள ஜாயின் ஆயிடலாம். நீங்க ஸ்டார்ட் நான் போய் அவரை கூப்பிட்டு வரேன். ஒரு லைவ்ல தான் இருக்கு. பாவி தசகே ப்ரோ With லைவ்ல everyone's help, இருக்கீங்களா? you அடங்க successfully ஒக்க excavate மக்கா the டேய். wooden chest from the ground, even without opening it. யோ ஸ்டோரி You போகுதே can tell மர்க்கா from the mora and சிங்கிள் பிளேயர்ல jewels தட்டினதுக்கு. scattered around the chest that it Makes sense. We worked hard for this. Let's open it and we can share what's in I இன்னும் can முடியலையா? understand your excitement, Paimon, but தெரியாம think about it. சிங்கிள் பிளேயருக்கு போன Doesn't it மர்க்கா seem like கண்டினியூ there are ஆகுதியா people out கொஸ்ட்? there who need this treasure more than us? ப்ரோ யாரோ அம்சிங்க திரும்பி அனுப்புங்க. Think about all the people Mark suffering in the capital. Or all those guards who got hurt ப்ரோ fighting the நீங்க என்ன monsters. வர்க் பண்றீங்க? நான் நல்ல Wouldn't வர்க் it be பண்றேன் better ப்ரோ. if we gave the treasure to the Wait, is that how it works? Paimon thought since we were the ones to dig it up, we could just take it for ourselves. ஸ்வீன் பிரசன்னா ப்ரோ. Well, let's put it this way. Any decision you make during a role-playing game can impact the future course of the story. But would the people really believe us? It's hard enough for Yeah. us to prove we're Marcia எப்படி பாக்குறீங்க? hunters. What if they think we procured? That's definitely something we should consider. Maybe. Well, if donating it could cause that much trouble, why don't we use it to buy some gear and fill up on good food? Then we'll be ready to fight even more bad guys. looks like you're facing a difficult choice once again. Well, it's getting late. Why don't we call it a day for now? Wow, where did the time go? ஏன் ப்ரோ அஸ்வின் ப்ரோ சொல்லுங்க ஏன் என்ன I'm not என்னாச்சு? sure if it's because என்ன I'm having பார்த்து so much கேக்குறீங்க? fun with you all or because the story is particularly enticing, but I feel like I could almost keep going. Here, here. Ooh, how about we play through the night? I'm not sure I'll have enough energy for that. Yeah, that won't work for me either. Lynette will give me an earful if I get home too late. I understand how you feel, Navia, but we have to change venues for the next part of the story anyway. Huh? Another location? Mm-hmm. There's a special note for the GM at the end of this section that says to proceed to an indoor set for the next part of the script. ஜஸ்ட் கியூரியஸ் Whoa. You டிசைனர் really ப்ரோ. pulled out all the stops for this new script. ப்ரோ யார் வேர்ல்ட் வரணும்? Even if we end the game நான் for the டேப்ல day, வேர்ல்டுக்கு போயிரலாம். என் let's வேர்ல்ட்ல still பிங் stay a இருந்துச்சு. little longer and hear Clarion finish her story. Something tells me you just ஜாலியா want to இருக்கீங்க. finish the free desserts before we break for the day. நீங்க தான். That's just a coincidence. எவ்வளவுதான் சொன்னாரு? Besides, the Paimon not finishing free food Hey, feels SSR even worse than இல்ல. having to buy your own. And anyway, Paimon really does want to hear more என்ன about இதெல்லாம்? Claren's master. நான் சொல்லல. ஒண்ணா இருங்க. It's nothing. லைவ்ல ஒரு இடத்துல ரெக்கார்ட் I ஆயிருக்கு. appreciate the concern, but it's all in the past. It won't do any. ஏய் விடுங்கடா. ப்ரோ இந்த ஆளு கோப்ல வந்தனால எனக்கு மறுக்கா My கண்டினியூ earliest ஆகுது. memories are of living with Master. ஏய் இதெல்லாம் கேட்ட. Master was my first ever toy. Oh wait, so she... அடா Of course பாவி I சிங்கிள் see. பிளேயர்ல That's what மாத்துனதுக்கு you get மறுக்கா for not கண்டினியூ holding ஆகுது the அது. sword properly. Excuse me for asking this, Clorand, but Probably around. அடா பாவி. As I said, I'm not so sure. I didn't போயா see நாளை anything wrong with எஃபலத்துல. their ways at the time. And anyway, children don't get to choose how they're raised. இங்க பாரு. பெட்டா எடுத்துக்கோ. What she said was this. Make இவ sure 3 we get வயசுல a ஸ்வாட் பிடிச்சது. 5. ஏய் Well, No, So you're yes. ஐயோ. Later on, thanks to her, even though the train... I still... After that, though, I had a lot of fun during... we tried to protector of justice. Oh, Yep. 20 years... Ah, Oh, although... huh? When did the Later on. that Hey, sounds Adi. like her, all right. ஏய் Well, சீக்கிரம் It's பேசுங்க. true. I always... but She said it. I ஆவியா have no புரினாலா that night. பேசுவாளே. I was celebrating my... when she still didn't... Papa probably didn't know either. Don't worry. Just like how We're... I was at first. well, I'm back. despite வாங்க டானி ப்ரோ. everything, you still ஏய் I wonder... Oh no. அண்ணா. Judging by the atmosphere, Clorand and... Well, anyway,
I had a great time. Anytime. The script was. Hey. ஏய் What சீக்கிரம் does she mean on? Guess I'll had. You're that. I was. வாடா. நாலு வாத்த வேலையில ஐயோ உன்னால இன்னைக்கு என்னென்ன வேலை பண்ணிருக்க தெரியுமா நீ? மெனசிங் தானே? சிங் போய் அடி இருக்கு. இல்ல போலாம். என்ன எடுக்கிறது? எனக்கு காட்டவே இல்ல. இதேதான் ஃப்ளின்ஸ். Boring. Isn't there anything else more interesting to do? செகண்ட் ஒன்னுக்கு யாரு நம்பர் 2 பிளேயர்? ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ. நான் அப்ப நான் அந்த இடத்துல புரின எடுத்துக்கிற பிரச்சனை இல்ல. தேர்ட் ஒன் மேல ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ ஃப்ரீனா எடுத்துக்கிட்டோம். நீங்க இங்க கீழ குக்கீஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஐனோ வேணும்ல உங்களுக்கு அப்புறம்? ஐனோ ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ எடுக்கறல்ல. கீழ ரேண்டமா எடுத்துக்கலாம். கீழ ரேண்டமா எடுத்துக்கோங்க. டேப்ல தான் கேரி. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிடல அப்புறம் இனிமேல் தான் Water சாப்பிடணும். comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is ஓடு. crisp and ஈக்கியோ தான். while water from Liyue has நசிக்கி சட்னி ஆக்கிரலாம். ப்ரோ சித்தப்ப ஹீல் எப்பயுமே இருக்கணும் காசி டைம் பாத்துக்கோங்க. ஓகே பாத்துக்கேன். அகிடா சித்தப்பட்டு இருக்கு ப்ரோ. அப்படியே நானும் மறந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா செகண்ட் ஒன்னா தேர்ட் ஒன்னா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன். பிரீமியம் டீம் தான் பிரச்சனை இல்ல. நானும் தான் டைப்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு நொறுக்கிடணும். இருப்பட்டேன். The deception ends here. It all ends with one heart. ப்ரோ ஹீல் வேணாம். ஹீல் மாத்துங்க ஹைட்ரா வேணும். எனக்கு அந்த இது வர மாட்டேங்குது. 3 வர மாட்டேங்குது. ரொம்ப ஸ்லோவா ஆகுது. வந்துரு. ஓகே. அது என்ட்ராய்டிங் ஆயிட்டாங்க. ஐயோ ரீட்ரை. இன்னொரு கேரக்டர் எடுத்துட்டு வந்து கிங் மாத்துங்க. ஐடா வேணாம். நல்லா போச்சு. கடைசியில இது பண்ண முடியல. லூனார் சார்ஜ் பண்ண முடியல. பத்தல.
அங்க இருக்கு. வாங்க போக்கர் வைட்டி. ஹை ப்ரோ, வாங்க வணக்கம். யார் ஏதோ குண்டாவை போட்டு உருட்டிட்டு இருக்கிறது? ரெடி கொடுத்துட்டேன் கவுனி. மாத்திரம் ஏதோ எனக்கு மட்டும் பச்சை கலர்ல வராம இருந்துச்சு. அதான் பாஸ் இதுல கொண்டாடும் போது எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்கு. ஆபீஸ்ல வரோம். ஹீல் போடாதீங்க, நான் ஹீல் பார்த்துக்கிறேன். செத்து போச்சு. ஏகர் செத்துட்டான். என்ன கொடுமை சரவணா இது. கொன்னாச்சு சரவணா. இங்கதான் சரவணா இருக்கு. பிரச்சனை இல்லை. C2 சிலோனி அப்பயும் சாவக்கூடாது. சாவு ஹைட்ரோ மட்டும் எப்படியாவது போட்டுருங்க. செத்த ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ கையில. The light will never strike them down. Be silent. Night falls. Observe. I stand against the long night. Close your eyes. Night falls. Be silent. Close your eyes. Night falls. Here's the echoes of the valley. Dark. Out of my way. Observe. Feel the dark. Close your eyes. Night falls. Let the mountain flames boil. Be silent. Night எங்கடா ஓடுற? ரீட்ரை. Observe. ஆக்சுவலி நம்ம 1 நிமிட்குள்ளே இவனை அந்த ஃபர்ஸ்ட் HP குறைச்சிடணும். எனக்கு வேற இன்னொரு பார் இருக்கனால கடுப்பா இருக்கு. இந்த டேமேஜஸ் நிறைய விழுவறனால கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குதானே ப்ரோ அந்த எனிமி. அவன் ஓடிறான் ப்ரோ. அந்த நாய் அந்த I'm beginner. This event எல்லாரும் easy. ஒரே இடத்துல நின்னுங்க. Event இல்ல தனியா bro. போகாத. The end game. The light will never die. Strike them down. சுத்துறான் இங்க இருக்கு. Close your eyes. I stand against the long night and burn the darkness. Observe. Night falls. Beware the creatures of the night. Close your eyes. Be silent. Night
long night and purge the darkness. என்ன லேக் ஆகுதா? எவ்வளோ கிளாஸ் அப்படிதான் லேக் ஆகி நின்னுட்டு. Close your eyes. Observe. எனக்கு சுத்துது இல்ல. Close your eyes. 120 தாண்டி இருக்கு. Night falls. எனக்கு ரீகனெக்டிங் போகுது. அருமடா. டென்ஷன் நீ ஒரு சூத்தியா. ப்ரோ எனக்கு வெள்ளே தள்ளிருச்சு ப்ரோ. அருமை. நைஸ். The night. Everlasting starlight. Dispel ட்ரை தான் பண்ணியானே எனக்கு வெள்ளே தள்ளிருச்சு. Looks like playtime. பாவே அடிச்சிட்டேன். ப்ரோ டூயிங் மூன் வாக். டேமேஜ் பத்தல ப்ரோ. போன டைம் என்ன எடுத்தோம்? ஹைட்ரோ வேணும். ஹைட்ரோ. சரி அப்ப மாத்திக்கலாம். மாத்திடலாமா? மாத்திக்கலாம். சுக்ரோஸ் வேணும் ப்ரோ. இல்ல காசுவா இந்த மாதிரி. ஐயோ மறந்தே போச்சு என்னென்ன வேணும்னு மறந்து. இன்னைக்கு என்னென்ன எடுத்துட்டு போய் அடிச்சோம்? ஈஸியா இருந்துச்சு அப்ப. இன்னொரு ஹைட்ரோ தேவை. ஐ மீன் இன்னொரு டிபிஎஸ் நீங்க நோலெட் வேணா இங்க ஆடுங்க. சரி ஓகே ஆடிடலாம். ஏன்னா இவருக்கு ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோக்கு எனர்ஜி லேட்டா இதுவாகும். செகண்ட் ஒன் அடிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். இது அடிக்காம நல்லா இருந்துச்சு மறுபடியும் இதோல வந்து மாட்டிக்கலாம். இல்ல போன வாரத்துல நம்ம அவரு கீழே கடைசியும் பிரச்சனை இல்ல. கடைசி நான் ஆர்லி எடுத்துக்கிறேன். ஆர்லி சப்போர்ட் ஆர்லி எடுங்க. இல்ல ஆர்லி சப்போர்ட் நான் போறேன். ஐனோவே எடுங்க ப்ரோ செகண்ட் ஒன். நீங்களா சைனா எவ்வளவு லெவல்ல செத்து போச்சிருக்கீங்க? கீழ வச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன். 60 நான்லாம் அன்னைக்கு 40ல கொண்டாந்தியா. செகண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டைவ்ல ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. ரோஸ் கீ யூ பட் அது எல்லாமே போலாம். C2 இங்க ஸ்லோனி இருக்கு. அதனால இயர் C1 C2 அப்புறம் C0 வச்சிடலாம். ஈஸி தான். பட் இந்த ரீட்ரை பண்ணும்போது தான் கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும். மறுபடியும் பசங்க எல்லாரும் இங்கே நில்லுங்க இங்கே நில்லுங்க. நான் வருவான். The light will never die. I stand against the long night and purge the darkness. Like the north wind. Yeah. I stand against the long night and purge the darkness. எல்லாம் தள்ளி போயிருங்க செத்து போயிருவீங்க. அவன் செத்துட்டான். கடைசி செகண்ட் பயந்துட்டு ஓடிட்டேன். ஐயோ ஒடிசுகளை கொல்ல முடியல அப்படின்னு ஒரே நாவா ஈஸி.
அவனே லைக் பண்ணாம இருந்தா லைக் பண்ணீங்க. ஐயோப்பா என் கையே சவுந்து போச்சு. ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ ஒன்லி டேமேஜ். ஹீல் நான் பாத்துக்கிறேன். ஏய் இரியா டைப்ல வர்க் ஆன் தி ஸ்கில். எனக்கு அடிக்க முடியும். இந்த ஃபேஸ் போவான். போட்டோம். அதுக்கெல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன். ஐயோ தூக்கி அடிக்கிறான். முடிஞ்சு கத்தம் துபாய். டேப்லெட் உங்க கையில ஜாலியா. நல்லா ஜாலியா. I am back. வாங்க. Please appreciate my sincerity. The banquet is nearing its end. அப்படி போடு. அப்படி போடு. ட்ரைனிங். அப்படி போடு. அச்சோ. why never damage கம்மியா போகுது இல்லையே? இன்னும் பில்ட் முடிக்கல. இன்னும் பில்ட் முடிக்கல. அதெல்லாம் ஒரு 70% தான் பில்ட். ஐயோ தலி ஐயோ உனக்கு தான் நான் ஹீல் போட்டு வச்சிருக்கேன்லையா? அப்புறம் என்னையா தூக்கி போடு. தூக்கி. டேமேஜ் வந்துருச்சு. ஓகே போடு. ஓகே தூக்கு போடு. தூக்கு. போடு. அப்படி போடு. ஐயா நீங்களும் அட்டாக் பண்றீங்க நடுவுல. நான் இல்லையே. ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ அடிங்க ப்ரோ. இக்கியோ போடு ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இக்கியோ போட்டாச்சு ப்ரோ. இக்கியோ தான். ஓகே வேற யாருக்கோ அடிக்கலாமா? யாருக்கு அடிக்கணும்? உங்களை கேக்குறேன். ஒரே நிமிஷம் காத்துட்டாங்க. சரி வந்துட்டீங்க. ஒரு 15 ப்ரீமோஸ் எங்கேயாச்சும் எடுத்து கொடுத்துட்டு போங்க. அல முடியாது. யாருன்னு பாத்தீங்களா? யாரு நீனே லூட் அடிக்க போறீங்க உங்க வேர்ல்டுல? ஆனா லூட் அடிச்சேன். Guys, I got massive gift guys. I got massive gift guys. I got Kit Kat dark chocolate. I got Dairy Milk Silk Roast Almond M. I got Munch Nut Max and Hershey's Super Dark 2 5-star. அப்புறம் மறுபடியும் அண்டு மறுபடியும் சாலா மறுபடியும் மஞ்ச். இது இவ்வளோ கிஃப்ட் இப்போ வந்து
என்னடா நம்மளுக்கு கதவு தட்டுறாங்களேன்னு பார்த்தா ஒவ்வொன்றா கொடுக்குறாங்க. பிரேம்ஸ் மாடி கதவு. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. என்ன இவ்வளவு செஸ்ட் கிடக்குது? ஏமா வருதா? 2 தான் வருது. இதான் கொடுத்தான் காமெண்ட்ஸ்ல. என்ன 10 கொடுப்பான்? வருதான்னு கேக்குறீங்க? சில காமெண்ட்ஸ்ல தர மாட்டாங்க. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to be friendly and cause them no harm. என்னமோ பேசுறா, ஒண்ணுமே புரியல. ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குடா. எங்க ஃபாலோ பண்ணு. போ கேரக்டர் வந்து எப்படி ப்ரோ போனீங்க? ப்ளை பண்ணி வா மேன். Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from ლიᴜ has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Phoenix bro. ஒன்றில என்ன பறக்கு வருஷம் அதெல்லாம் அடிக்காத, அப்படியே வாங்க. இங்க ஏதாவது இருக்கும். அங்க ஒண்ணு தெரியுது எனக்கு. இந்த ஐலாண்டுக்குலாம் நான் வந்ததே இல்லை. கரெக்டா ஃப்ரீஸ் பண்றேன். இது டைப்ல காமெண்ட்ஸ் தான் ப்ரோ. நான் அங்கேயே பார்த்துட்டேன். யார் அடிக்க? ஆமா, அந்த இது நான் இன்னும் முடிக்கல ப்ரோ. But I also see the meaning The in Heart all the Island endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. 4 வருஷம் கழிச்சு நீ தான் எடுக்க போறேன். நடந்து போவாங்க. போனா புரியுது, நான் நம்ப மாட்டேன். அவர் சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணாருன்னா வந்துட்டோம் பாய்ஸ். அவா இருக்கீங்க எல்லாரும்? எடுத்துட்டு பண்றீங்க? ஸ்டா
ம்ஹ்ம். ஏன் ப்ரோ டிவில கோ ஸ்பான்சர்ன்னு சொல்ற மாரி சொல்றீங்க? குடுத்தாங்க ப்ரோ கிஃப்ட் எல்லாம் வந்து. ஆமா 2 பேரும் எங்க இருக்கீங்க? நான் சாக்லேட் ஜியோ வந்து குடுத்தாங்க. டயபெட்டிஸாமா சாலா. ஐலாண்ட் தாண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். பறக்க ரெடியா ப்ரோ? சித்தப்பா தண்ணிக்குள்ளயா இருக்க? நீங்கள உழுவுல? உழுவுலையா? இல்லையே. தயவுல இதுக்கு தான் சொன்னேன் நான், புரியல. எதுக்கு ஐஸ் பிரிச்சு கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டதுல நான் அதுக்கு தான் மோனா எடுத்துட்டு வந்தேன். டுடே அப்போ பர்த்டேவா? இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ நீ இன்னும் தண்ணியில உழுவுலையா ப்ரோ? என்ன ஒரு நல்ல ஒண்ணு. இல்ல புரியல. ஒருத்தர் சாவடிக்கலாம். நத்திங். ரீஸ்டார்ட் வெப்பன். அந்த மாதிரி 15 வந்துருச்சுல, அவ்வளவுதான். நடி ப்ரோ அவ்வளவுதானே? வேற யாருக்கும் அடிக்கல? ஹலோ வெயிட் பண்ணி Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. நன்றாக என் லைஃப்ல கிடைக்கணும். என்ன பண்ணலாம் இத? ஜானி ப்ரோ ஹெல்ப் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். கேட்டா என்ன அடிக்கலாம்? ஃபிளாஷிங். Being too popular can be such a ஆன்லைன் hassle. இருக்காரா சொல்லுங்க. ஆன்லைன்ல தான் இருக்காரு. People would adore யுஐடி me so much. பாட்றேன். பாக்கலையே. அப்படியே மெசேஜ் போட்டு விட்டுருங்க. யாரோட வேர்ல்ட் இது? இது டேப்ல இருக்கு. இந்த வேர்ல்டுக்கு வந்துருக்கு. ஏங்க ப்ரோ நல்ல. ஓகே. நீங்க எடுத்தோம்ல. 5000 தான். எதுக்கு 15 பிரீமியம்ஸ்? Boring. Isn't there anything else more interesting to do? ப்ரோ கரெக்ட்டா சொல்லு. வெப்பன் பேனர்ல ப்ரோ.
டேனி ப்ரோ இதுல வந்துருங்க. மஞ்சள் நட்டு. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so பண்ணிட்டேன். much? ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தா ஆ ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு வரேன். கோவா ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து சொல்லுங்க ப்ரோ. கோப் ரெக்வஸ்ட் ஆமா. 2 ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. ப்ரோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபுரினா செகண்ட் ஒன் ஐனோ பில் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? செகண்ட் ஒன்ல நூலட் எடுத்துருங்க, இல்லை ஏதோ டிபிஎஸ் எடுத்துங்க. ஒன் ஃபுரினா செகண்ட் ஒன் வந்து டிபிஎஸ் எடுத்துனா டிபிஎஸ் எடுத்துங்க. மட்டும் சாகக்கூடாது. செத்த டைப்ல தான் காரணம். டூயிங் ஆன்ஸ்லாட் ஃபார் ஹூ? டேனி ப்ரோ. டேனி சிங்கம் படத்துல வர டேனி. லாஸ்ட் ஒன் எது வேணா எடு ப்ரோ, உங்களுக்கு பிடிச்ச டிபிஎஸ் எது வேணா. ஷாவு அதான் பிக் 3 வச்சிருக்கீங்களே. ரைட் ஆக்சுவலி லீவே ஜியோ நிஜம் வரையும் வந்துச்சுல, அந்த வரையும் ஆடுற டூயிங் ஃபியர்லெஸ்ஸா ஃபியர்லெஸ் ஆடாது. ஃபியர்லெஸ் கோப்பலான்னா ஒன்றும் தரமாட்டான். ஹண்ட்ரட்கே போக மாட்டேங்குது, 990 போயிருது. கடைசி நேரத்துல இதாயிடுச்சு. இம்யூனியா நான் பண்ண சொல்றேன் என்ன சத்தையா போச்சு, அடிச்சிருக்கலாம். வாய்ப்பே இல்ல. ஒரே நான் மட்டும் எப்படி அடிக்க? அதான் பிசிக்கல் டேமேஜ் அடிக்க வேண்டியதான். யோ நம்ம 2 பேர் கேட்டலிஸ்ட். இம்யூன் தான் வரும். நீ கால்ல குத்துற, நான் கையில அடிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். யோ இரு அது வரட்டும் சீக்கிரத்து. டைம் பழக்கிறோம். ஆக்சுவலி ஒரு லிமிட் முடிய போற சமயத்துல நம்மளோட ஸ்கில் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அவன் ஸ்கில் நம்ம டப் டப்னு அடிச்சிடலாம். What? Why doing in 2 times?
A grave transgression. அவன் சேஃப் போவான் போவான் போயிருவான். 1 minute வந்து பாரு. செக் பண்ணது 1 நிமிட் கரெக்டா முடியும் போது இன்னொரு வைக்கிறான் அந்த ஃபேஸ். கத்தம் போன டைமோட வேகமா அடிச்சிட்டோம். முடிஞ்சு போச்சு. இங்கதான் மேட்ரே. நான் சாவக்கூடாது. The light will never die. ஆளா ஓடிட்டல. சாவக்கூடாது. நீங்க அடிக்கிறதா இருக்கு. நான் ஓடிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த என்னோட அல்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் பூஸ்ட். ரியாக்ஷன் ஹைட்ரா அப்ளிகேஷன் நான் ஒவ்வொரு டைம் அல்ட் போட்டு செகண்ட்ஸ் ஓடுவோம். இங்கே இருங்கல்ல. கத்தம் அவ்வளோதான். ஜாலியாக இருக்கலாம். தேடுவோம். எதுக்கு வந்து ரைட்டே இருக்கு. துக்கே ஐயோ, இன்னும் பயிற்சி வேண்டுமோ? என்ன ப்ரோ ஸ்டக்கே நிக்கிறா? யாரோ லாக் ஆயிடுறாங்க. யாரோ லாக். இங்க யார் லாக் ஆகுறா? நான் லாக் இல்லை. நானும் கிடையாது. இது பிரச்சனை இல்லை. இது ரீட்ரை கூட பண்ணாலும். எங்க ப்ரோ? ஏய், உனக்கு அவன் கண்ணுக்கு தெரியறானே இல்லையா? தூக்கு அவ்வளவுதான். போடு. அவ்வளவுதான். ஓகே, மேல நல்லா பாரு. போடு. அவ்வளவு. ஐயோ, ரீட்ரை பண்ணிக்க மேன். இல்ல அடிக்கலாம், பட் தூக்கு போடணும்ல. அடி தூக்கு. போடு மேல. ஏன் உழுவ மாட்டேங்குது? அப்படி போடு. ஏய், ஆக்சுவலி அது உன்னை மார்க் பண்ணும்போது டேப்ல நீ ஸ்கில் ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ற. அவன் மேல போந்துமே ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு விட்டுரு. சரி, ஓகே ப்ரோ. இப்ப பண்ணுவோம். டேப்ல அதுல ப்ரோ பிளேயரா மாறிட்டே வராரு. ஆல்ரெடி ஸ்கோர் தான் ப்ரோ. ப்ரோலாம் இல்ல ப்ரோ. எங்க ஈஜிமியை காணோம்? ஊருக்கு போறேன்னு சொன்னான்ல. ஊருக்கு போனாலும் வந்துருவாரே. போடு. அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் நல்லா தான் பண்ணிட்டு போடு. மறுக்கா தூக்கு. ஒரு கால கௌசி கொண்டு போயிட்டார்.
இப்போ நான் தூக்கி போட முடியாது பாரு. உன்னால போட முடியாது. இல்ல இது யாரோ லாக் ஆகுறாங்க, அது காணாம போயிடுச்சு. இல்லனா அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. போடு தூக்கி. போடு. அப்படி போடு. சரி போடு. ஓகே. அவன் மேல போ. ஐயா மேல போடு. என்னையா நடக்குது? லாக் ஆகுறாங்க. எல்லாருக்கும் பிங்க அப்பப்ப லாக் ஆகுறாங்க. டேனி ப்ரோ தான் லாக் ஆயிட்டு இருக்காரு. டேனி ப்ரோ லாக் ஆயிட்டு இருக்காரு. டேனி பிங்கம் சார் உங்களை பிடிச்சிட்டாரா? எங்களுக்கும் லாக் தெரிதுவன். நாம உள்ள பூந்து அடுத்ததுல அடிச்சிடலாமா? முடிக்கலாம், வேணும்னா முடிக்கலாம். அடிச்சிடலாம் அடுத்ததுல. அதுல மிச்சம் ஒரு 2 வாட்டி மேல தூக்கி போட பேலன்ஸ் நாம பார்த்து. ஆமா. ஐயா நான் சாவற நிலைமையில இருக்கேன். ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். செத்து கித்து போயிடாதயா. நீ ஒரு 2 டைம்ஸ் அவனை ஒரு 2-3 டைம்ஸ் தூக்கி போட பேலன்ஸ் நான் பார்த்து. My sincerity. Right. Let's light it up. Here's my discourtesy. காத்து இல்லாம தூக்கி ப்ரோ அடிச்சிருங்க ப்ரோ. சூப்பர் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ரீட்ரை பண்ணி அடிச்சிருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வேப் டீமும் இல்ல இங்க. ஐயோ எல்லாரும் பைரோ எடுத்து வச்சிரு. முடியும் டைப்ல கமான் டைப்ல என்னால முடியாதுன்னு சொல்லலாம். இந்த உலகம் நம்பாது. முடியும். எங்கேந்து எங்க வந்து யாரு அதான் இன்னொரு ஏய் ஓகே ஓடு தூக்கி ஆடங்க அப்பா. ஏய் டேமேஜ் ஆயிருச்சு. என்ன மேல மாறி போயிருச்சு. அடிங்க ப்ரோ அடிங்க. ப்ரோ அடிங்க ப்ரோ. இப்போ பாத்தீங்களா? பாத்தீங்க. ஒரு டேமேஜ் விழுந்துறோம். விழுறோம். விழல. நடுவுல நீங்க 2 வாட்டி சூப்பரா இருக்கு. ப்ரோ 2 வாட்டி தீக் பட்டார் முடிஞ்சிடும். தூக்கி போட்டேன். முடிஞ்சு. போடு இப்போ குத்துங்க. போடு குத்து. அவ்வளவுதான். அப்படா. போடு குத்து. எல்லாம் முடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. இவனை என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஐயோவா. எடுத்துட்டு வந்தா பைரோ தான் எடுத்து தரீங்களா? நீங்க பேர்ல இல்லடா உங்களுக்கு பூஸ்ட் அவ்வளவுதான். ஆஃப் த பைரோ பெஸ்ட் பைரோ எவர் பெனி. அதனால அந்த டேமேஜ் விழுந்து. ஓகே ப்ரோ டயப்ளோ ப்ரோலே ரசினா காலி பண்ணி விட்டுறேன். புக் அடிச்சிடலாம் டயப்ளோ. எங்க போய் கண்டென்ஸ் போட்டதுன்னா புக் டைம் முடிஞ்சிடும் ஈஸியா. அடிச்சுட்டு போயிட்டு சாப்பிட்டு வரேன். க்ளோரைடோட இதை கண்டி வாய்ஸ் ப்ராப்ளம்.
ஓகே ஓப்பே அப். யோ கம்முனிரியா. நீங்க பே அப்னா பயமா இருக்கு எனக்கு. இதுல வர டான்ஸ் எமோஜி பெருசா போயிருச்சு. ஆட்ரையில உள்ள இது அடிச்சிடலாம் புக்கு. கம்னியஸ் லைவ் பார்த்துட்டு கணையரும் லைக் பண்ணாம இந்த லைக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் டல் டே கைஸ், நம்மளுக்கு ரொம்ப டல் டே. வியூவர்ஸ் யாருமே இன்டராக்ட் பண்ணல, எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்க. என்ன ப்ரோ அடிக்கணும்? புக்கியா காதல் என்ன விழுந்துச்சு? கொக்குன்ட்டு. ஐயோ இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் அந்த நினைப்பிலே இருந்தா அப்படிதான் கொக்கு வரும். தண்ணி ஒண்ணு வேணுமா சொல்லு. தண்ணி ஒண்ணு எடுத்துட்டேன். ஸ்டிக்கர் சென்ட் பண்ணும்போதே தெரியும். எப்ப பார்த்தாலும் அந்த கொக்கு நினைப்பிலே இருக்கிறது. லேகே ஆகுது. கேரக்டர் மாத்துறாங்க யாரோ. கொக்கு ஏய் இன்னுமாடா நீங்க வரீங்க? புக்கு மேல வரும். எனக்கு மேல பறந்து போறிய ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ விஸ்வா ஈனா ப்ரோ, வாங்க வணக்கம். என்ன செஸ்ட் எல்லாம் காமிக்குது? ஆசே மனோ ஏய் மணி ஏய் அவனை ஏமன் ஆடா பாவி நானுங்க. சரி அவன் சுடுறான். என்ன புல்லட்லாம் சுடுறான். சாரி எனக்கு தான் லாக். நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ, முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. என்ன சிங் எப்படி ஜாலியா முடிச்சாச்சா? அவ்வளவுதான். கொக்கு பாருங்க சும்மா அப்படியே நச்சக்குன்னு அடிக்குது. டேப்லோ உங்ககிட்ட இன்னொரு கேரக்டர் இருக்கு தெரியுமில? நஃபர். ஓ ஆமால, அவர் டேனி ப்ரோ லெஃப்ட் ஆயிட்டாரு. இந்த பக்கம் என்னடானா பர்னிங் நடக்குது, மெல்டிங் நடக்குது, ஃப்ரீசிங் நடக்குது. அருமை. டேப்ல சாவடு ஃபன் பண்ணலாம். சாவடு ஆமா, டேமேஜ் தான், டேமேஜ் டெஸ்ட் தான். அவன் பெனட்ரேட் 80 போயிட்டான். இதுக்கு எல்லாமே இருக்கு, இத மட்டும் போய் பார்க்கணும். ஆவ் அடுத்து எங்க இருக்கு? அந்த பக்கம் எங்கேயோ இருக்கு. எத்தனை நாள் இருக்கு? 3 நாள் இருக்கா? 2 நாள் இருக்கு. நெஃபர் வெப்பன் இன்னும் கிடைக்கல ப்ரோ. 4550 now 4 and new 4-star catalyst weapon கூட
R3 கிடைச்சிருச்சு ப்ரோ. ஜாய் கிடைக்கும் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ 45 விஸ்லேயே 45 பிட்டி போயிட்டீங்க? நியாயமா 70 வரையும் போகணும். எர்லிலே கொடுப்பான்னு நினைக்கலாம், பட் அவன் கொடுத்தா தானே. இடமே இப்போ கேஸாக போகுது. ஐயோ தள்ளியெல்லாம் விடுறான். ஐயோ இடமே கேஸாக இருக்கு. அவனை ஒரு இடத்துல நிக்க சொல்லுங்க. 10 ரூபாய் எதில் அடிக்கணும்? ஐரம் ஏதோ இம்முன்னு வருது அப்பப்போ வருதுன்னு தெரியல. க்ளோன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல நீங்கள் ஹைட்ரஜன். ஓகே ஓகே. எப்பா யப்பா தெரிஞ்சிச்சு. அப்படியே கேப் ஆயிரும். ஈஸியாக சீக்கிரமாக கேப் ஆயிரும். அவ்வளோ ஜாலியாக இரு. ஒரு வெப்பன் எடுத்திருக்கேன். ஒருத்தர் எடுத்தானான்னு தெரியல. நெஃபர் வெப்பன் 65 டைம்ஸ் வாங்கினான் ப்ரோ. யாரு ப்ரோ? இஜிமி. ஒரு வந்து தோத்துட்டு 2வது டைம் 65 போயிட்டார். கொக்கு பாருங்களேன். கொக்குக்கும் ஷாவுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு. என்ன லிங்க் தெரியுமா? இந்த வீடியோ நீங்க நல்லா தானே இருந்த டேனி நல்லா தானே இருந்த. ஏயா Man dancing emoji, 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 man dancing emoji. Thank you for the super chat bro. Man dancing emoji. இஷ்யூ வந்துட்டு இருக்குது 2-3 நாளா. நான் சும்மா தான் ஏன் பே அப்புன்னு பேயிங் அப் விட்டாரு அவரு. சொல்றதெல்லாம் கேக்குறாங்க பாரு வியூவர்ஸ். ப்ரோ கம்முனு ப்ரோ. ஓ நீ ஏதோ சொல்லி ஏதோ நடந்துற போகுது. கம்முனு மேன். டேனி ப்ரோ எனக்கு ஒரு 1 கோடி அனுப்புங்களேன். அதெல்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் கேட்டா. ஒரு பொண்ணை கூட உனக்கு அனுப்ப சொல்லு அனுப்பிடுவாங்க. ஆனா நீ இதெல்லாம் கேட்ட பத்தியா அது வாய்ப்பு இல்லடா அப்படின்ட்டுருவாங்க. அதுக்கு சாப்பிட்டு அப்படியே லைவ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகே ப்ரோ. ஓகே பை கைஸ். அவர் போய் பாத்திரம் வளர்க்குறாரு கேஸ். சொல்லிட்டு போ. Ad Astra Abyssal. Thank you for that. அதெல்லாம் பண்ண போறேன். Thank you for completing. Ad Astra. ஓகே. நம்ம நஃபர் 81க்கு போட வேண்டிய தருணம் வந்தாச்சு. இப்போ பார்க்கணும் 81க்கு எப்படி எல்லாம் பண்ணணும். 80க்கு போட்டதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான். இதுக்கப்புறம் நான் வந்து தாங்களி எடுத்த பிறகு போய் புக் அடிக்க போறேன். அது வரையும் போயிட்டு 80 போறதுல தான்.
எதெல்லாம் கன்வெர்ட் அடிக்க போறேனோ தெரியல. ஐயோ அதிகமா இருக்குன்னு பார்ப்போம். பைரோ ஐயோ இது வேணும். பைரோவை பத்திக்கு ஃபியூச்சர்ல எதை எடுக்க போறதில்ல. பைரோ யூஸ் பண்ண பைரோ தான் அதிகமா. ஐயோ எவ்வளோ கிராஃப்ட் பண்ணாலும் பத்தாதுல. மேசிவா தேவைப்படும்ல. கபடி கபால் வா சாமி. டீ போடுறப்பதான் நெஞ்சு வலிக்குது. அப்பா அப்போய் சாப்பிட்டு வரேன். இன்னும் சாப்பிடலையா டேனி ப்ரோ? 24 ஹாய் மங்கி ப்ரோ வணக்கம். கரெக்டா நெப்பரை வந்து 81ல நிறுத்திடணும். நோ 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 நோ. அவ்வளவுதான் கைஸ். என் நெப்பர் இதுதான். இனிமேல் இதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். 81ல இனிமேல் என் நெப்பர் 2 ரூபா. ஹாய் ப்ரோ, உங்கள் ஸ்ட்ரீம் பார்த்த அப்புறம் நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. சப்ஸ்கிரைபர் கம் லேட்டர். ஐம் சப்ஸ்கிரைபர் கம்மிங் லேட்டர். ஹாய் ப்ரோ. ஓ மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் எனக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, அன்றைக்கி நிறைய மெம்பர்ஷிப் கொடுத்தாங்க. ૰ ப்ரோ நானும் உங்களோட இது பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. கொலம்பினா சேவிங்ஸ் இஸ் சேவிங்ஸ் வீடியோ நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன். எவ்வளோ சேவ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. நானும் உங்களை பார்த்துருக்கேன். ૰ இதுக்கப்புறம் நெஃபருக்கான இஃபெக்ட் டேலண்ட் தான் நம்மளுக்கு வேலைகள். டாப் ப்ரையாரிட்டி நான் ஒன்றும் பண்ணல. எத்தனை இன்னைக்கு தேதி என்ன? நாளைக்கு அடிச்சிடலாமா? நாளைக்கு அடிச்சிடலாம். ஓ ப்ரோ சொல்கிறேன். உங்கள் கொலம்பினா சேவிங்ஸ் வீடியோ பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. கொலம்பினா வந்து கண்ணாடி போட்டு உங்கள் ரீல்ஸில் இருப்பா. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து கை எப்படி வச்சிட்ருக்கோம். மிஸ்டர் வடிவேல் டெம்ப்ளேட்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபேமஸ். ஈவன் டேர் ஆகணும். இந்த 2 நாளில் ஜாங்லி நம்மளுக்கு வரப்போகிறார். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் போய் கிரைண்ட் அடிக்கணும். 55 தான் இருக்குது. 55 வந்துடும். இமேஜினரி ஆடவர் ஆடாமல் இருக்கேன். இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு? 2 days இருக்கு. ஸோ இல்லை ஆடின பிறகு அப்பா ஒரு ஃபுல்லாக சேவிங் போயிட்டு நான் போயிட வேண்டியதான். அவனேஸ் நம்ம லைவுக்கு புதுசாக வந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கம்ப்ளீட் நீ ஆளில் பட்டுங்க.
போய் சாப்பிட்டு வரேன் guys. சாப்பிட்டு வருகிறேன். பிடிக்குது. Andy, my mobile dead yesterday. So sad. அதானே நான் மதியம் கூட கேட்டேன் இவங்க எங்க ப்ரோ ஒருத்தன் நைட்டு ப்ரைவேட்டாக பேசணும்னா ஆளையும் கண்ணா அட்ரஸிங் ஸோ சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் கைஸ். சந்திப்போம். நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு வாங்க. 10:15 வந்துடுறேன். I'm limited. Βᴜᴜ subscribed to the channel. Thank you for subscribe bro. ļᴇִ̈ṛ. I am limited by the technology for my time. My laptop got smoked, so using my mobile now. Boring. Okay. Isn't there anything else more interesting to do? போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் guys. See you.
ஹலோ கைஸ், வந்துட்டேன். சாப்பிட்டுட்டேன். ஏண்டி ப்ரோ சாப்பிட்டுட்டேன்? எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்க? அருமையாக நாளைக்கு எங்க ப்ரோ எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? ஐயோ கூகுள் குரோம் தெலும்பு சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். நவர முடியல. ஒரு கும்பக்கர்ண மாதிரி நல்லா தோசையை சாப்பிட்றது, அப்புறம் நவர முடியாம கஷ்டப்பட வேண்டியது. டேனி ப்ரோ, டேனியல், ஜாக் டேனியல், மணி டேனியல், டேனி டாடல்ஸ். நோ அதுதான் டேனி டாடல். இது வேற ஏதோ. டேனி ஜாக், டேனி ஜான், டேனி ஜான். ஓ தப்பா இருக்கு. ஆளுக்கு கடியில் வச்சிருக்காங்க. ஏடே yesterday I come to VC at night but you busy with game. ப்ரோ கேட்டிருந்தா நான் ப்ரோ என்னைக்கும் நான் எப்பயுமே கேம் ஏதோ ஒன்று கேம் விளாண்டுட்டு தான் ப்ரோ இருப்பேன். கூப்பிட்டீங்கன்னா வந்துடுவோம். இப்படி பிஸியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன். நீங்கள் தான் கூப்பிடலாம், சங்கடப்படக்கூடாது. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. No, I'm very shy guy. என்ன பொண்ணா? என் பையன் தானே, என் பையனை பையன் தானே கூப்பிடுறாங்க. எதுக்கெல்லாம் ஷை பண்ணணும்னு இதா இல்லாம போயிட்டு. ஐயோ Splendid! More interesting trinkets for me. எத்தனை கேஸ் வந்திருக்கு?
எக்ஸ்ப்ளோரிங்கா? ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ அப்பப்போ கொஞ்சமாச்சும் எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணலாம் ப்ரோ. நான் எக்ஸ்ப்ளோரிங்கே பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. கேரக்டர் எடுக்கும்போது அப்போ மட்டும்தான் போயிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு உட்காந்துட்டு அந்த நாளில் பண்ணி பண்ணி அப்பப்போ இந்த சின்ன சின்னதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். நேட்லான்னு இதெல்லாம் பண்ணலை. நேட்லானு ஃபவுண்டைன் இதெல்லாம் இருக்குது. அது வரையும் என்கிட்ட இருக்க காம்பஸை வச்சு இருக்கிற இங்கெல்லாம் பண்ணிடுவேன். இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு வந்து வராது, இதாக தெரியாது, செலுப்பாக தெரியாது. அதெல்லாம் வரும்போது அப்பப்பா நிறைய ப்ரீமோஸ்ப்பா வேணுங்கிற டைமில் 2 வந்து பொறுக்கிட்டு தானே கடுப்பாக போயிடும். பண்ணு. எப்பட்றா ஏதாவது ஒண்ணு. ஏய் கேரக்டர் Bow your head. நல்லா சாண்ட்விச் செத்து போச்சு. நான் தான் எக்ஸ்பேர் பண்ணேன். ஐயோ யோ 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 யோ. My own life doing all bad things at very young age. That's why I'm afraid of. Hey, இங்க ஒரு ஒயிட் டெசல் போடே. போடா. அந்த ஒயிட் டெசல் தரேன். நேத்து ஒன்னு தந்தா இன்னைக்கு ஒன்னு தரான். ஏக்கம் மோதலாம் தர மாட்டான். ப்ரோ நானும் தான் ப்ரோ இன்னும் வெளிலலாம் போகிறதுக்கு இன்னும் பயப்படுறேன். பட் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப இதாக முடியாமல் போயிடும் ப்ரோ. கட்டத்தில் பேசிதான் ஆகணும் எல்லாத்துக்கும்.
எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்டீங்க கைஸ் இன்னைக்கு? டுடே என்ன ஸ்பெஷல் வீட்டு? வீட்டில் தோசை. இடம்லாம் இப்படிலாம் ஒன்று இருக்கா? தோசை ஃப்ரை கறி. The hunter becomes the hunt. The tide's beckoning up. அப்படியே ஒரு ரேடியோ அடிச்சுட்டு வந்துருக்கு. என்னமோ வருது. I don't know what food in my home. I'm just come. சாப்பிடல. Chicken rice. நாளைக்கு எங்க வீட்டில் நான் பிரியாணி செய்ய போறேன். நாளைக்கு கழிச்சு. அங்க நிரஞ்சன் ஹலோ ஹலோ ஹலோ. போனு டப்பிங் பண்ணிட்டா வாய்ஸ் ஆக்டர் கொடுக்குறீங்களா? பண்ணுங்க. ஏய் பட் இருங்க, என்னால சாப்பிட்டதுக்கு பேச முடியல அதிகமா. அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கு? ஒரு ஷார்ட்டை கொண்டு வந்து இருக்கிறேன். அது சூப்பரா இருக்கும். என் வாய்ஸ் ஆக்டர் ஸ்கில்ல பார்த்து எவ்வளவு பேரு அவளோட காத்திருக்காங்க. எடுக்கிற சாட்ல என்னடா பண்ணாம பாத்தீங்க. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worth. இதே மாதிரி கைஸ் 81 போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம இவ்வளவு அப்கிரேட் பண்ண போறது இல்ல. ஓகே, இவளுக்கு வெப்பன் வந்து போயிட்டு வரும். வெப்பன் பக்கம் ப்ளூ பிரிண்ட் இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி டீ பாட்டுக்குள்ள
நல்லா இருக்கு. என்னது ப்ரோ? அவன் அவன் வாய்ஸ் ஆக்டிங் சொல்றான். ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு, இருங்க அந்த விஷயம் போடலாம். We have put in. எஃபர் இது ஸ்கர்க்கு வந்து இது போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். அடா போல. பொட்டன்ஷியல் பார்த்திருக்கலாம். அரவிந்த் பிரைம் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் நண்பா. கிராஃப்ட் பண்ண முடிஞ்சா கிராஃப்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வரோம் தா பண்ணுவோம் தா. வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து வாட் ஸ்பெஷல் ஃபுட் இன் யோர் ஹோம்? என் வீட்டில் தோசை தான் வரும், இந்த ஸ்பெஷல் இல்லை ப்ரோ. லைக் தான் என்னோட ஸ்பெஷல் ருஸ்வை சிக்கன் பிரியாணி. If you ever have any. அப்போ அவனை வறுத்து தான் திம்ப பார்த்துக்க. கருக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஆக்டருக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. எந்த மாதிரி தாளா இந்த மாதிரி நான் பாட்டும் நல்லா பாடுவேன் கைஸ். எனக்கு நிறைய ஸ்கில் இருக்கு கைஸ். எங்கடா எனக்கு கண்ணு தெரியாத ஒரே ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு. அது ஆப்ரேட் வரப்போகுது. பாட்டெல்லாம் பாட மாட்டேன் லைவ்ல. வேணா வாங்க டிஸ்கார்ட்ல வந்து உட்காருங்க, நைட் ஆனா பாட்டு பாடுறேன், ஜாலியா இருங்க. ஆன்லைன் இல்ல, ஆன்லைன்ல தானே இப்ப பாருங்க. முதல் இரவு இங்கிலீஷ் சாங் பாடுவாரு. உனது எங்க அந்த பைத்தியக்காரன்? என்ன இங்கிலீஷ் சாங்கியா பாடுவா? அது எது வேணா முக்காவாசி பாடுவோம் ப்ரோ. நான் தெரியல, அதெல்லாம் ஒன்றும் கேட்ட தெரியாது. பூனையெல்லாம் வாங்க, என்ன பொருள் வாங்கணும்? ஈஸி மேக் ஒரு சாங் சொல்லு. அனதர் லவ். சக்தி பாஷா ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. இருக்கு பையன் இருக்கு, ரோல் மட்டும் பண்ணுவோம். இருக்கு டேமேஜ் ஓகே ஆயிடுச்சு. ரேட் மட்டும் தான் தேவை.
இதை சும்மா அப்படி மாற்றி விட்டுருலாம். எவ்வளோ டேமேஜ். இப்படி இருங்க, நான் இந்த பில்டு பண்ணவே மாட்டேன். ஜண்டா அனதர்லவா? ஆமா, இருக்கியா ஜண்டா? ஏய் என்னையா ரோல்லே பண்ணல, அதுக்குள்ளே ஜண்டா போடுறீங்க, தெரியல கைஸ். கைஸ் இப்படி இருக்கீங்க. விஷம் 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 எல்லாம் விஷம். எல்லாம் விஷம். ஜிடியன் வணக்கம், வாங்க வாங்க வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? இருந்தது ப்ளூ பிரிண்ட் வாங்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. ஏய் ப்ளூ பிரிண்ட் எங்கம்மா? பை எல்லா மாதிரி பார்த்துருக்கு. இது எங்க கைஸ் கிடைக்கும்? இந்த ரெயின்போ கிறிஸ்டல் எங்கேயோ கிடைக்கும் தானே? ஆமா ஜிடியன் தான், இனே தான், இந்த கருப்பாடே தான். Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from ლიουე has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile. It must be savored patiently to fully. மலை அடிவாரத்தில் இருக்கும் ப்ரோ. வை ரேசிஸ்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ, வேற கருப்போ வெள்ளையோ எல்லாமே பிடிக்கும். நினைச்சுக்கிறது அப்படி, அவ்வளோதான். டிசியில் அனதர் லவ் பாடுங்க. பாடுறேன். என் வாய்ஸுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறான் அந்த கல்ல இங்கதான் கைஸ் ரெயின்போ மாதிரி இருக்கு. ஸோ இங்கதான் கைஸ் இருக்கு. ஐயோ இந்த ஆக்டோபஸ், ஐயோ தண்ணில, ஐயோ ஓடு ஓடு ஓடு. ஆக்டோபஸ் வரட்டா மாமி. எங்க கைஸ் அது இருக்கும்? மறந்து போச்சு. உங்களுக்கு யாருக்கோ தெரியுமா? இங்கிட்டு போய் பார்ப்போம். ஹலோ கிஷோர் வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வேர்ல்டுக்கு வரட்டா வாங்க ப்ரோ. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. மணி ஜட்டி விளம்பரம் ஸ்பான்சர் பண்றீங்களா? கிடையாது. பாய்.
That super chatted 23 cents. Hey, thank you for the 20 rupees super chat, Kishore. Thank you, Tambi. Eek. கைஸ் அந்த ரெயின்போ கல்லையா காணோம் மேப்ல. இந்த இடத்துல இருக்கும். எங்கேயோ ஒரு டைம் சசிகே ப்ரோவோட வந்து எடுத்தேன் இதுல. பட் எங்க இருந்து எடுத்தேன்னு எனக்கு இப்போ ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. எக்ஸாம்னால வர முடியல ப்ரோ. எக்ஸாம் டைம்ல படிக்கிறத தவிர வேற என்னடா உனக்கு வேலை போடா. அதான் எக்ஸாம் டைம்ல எல்லாம் வரலன்னா நான் என்னைக்குமே எதுவும் கேட்க மாட்டேன். I saw your profile on Vagabond. Saw your profile of Vagabond Musashi. நிமிஷம் ஸ்க்ரீன்ல நிக்குது தானே? ஒரு பக்குமயிரு. ஓ கைஸ் நீங்க பண்ணதுதான் கைஸ் எல்லாமே. போக மாட்டேங்கிறான். நோண்டிட்டு வரேன். லெஃப்ட் பட்டன் சைலண்ட். இருங்க ஸ்க்ரீன்ல அது ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அது அப்பப்ப என்னன்னு தெரியல. என்ன சொல்றீங்க? Bill subscribe to the channel. யாரோ உள்ள வந்தீங்க. Read recent த்ரீ0 light novel. 19th century boys தெரியுமா? இப்போ பாசத்துக்கு ஒரு அளவு வேணாமா ப்ரோ? மை சூப்பர் செட் இருக்கீங்க. அருமைடா. இது பக்கானதுக்கும் பாசத்தை காட்டுறதுக்கும் சூப்பர் செட்டு போகாதுக்கும் என்னடா சம்பந்தம்? உங்க மத்தியில எங்க ப்ரோ இருக்கு? Pluto. அவனே லைக் பார்த்துட்டு கணையரும் லைக் பண்ணாம இருந்தா லைக் பண்ணி சேனலை புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கொஞ்ச நாளில் நாட்களில் 3K அடிப்போம். ஆல் யூ கைஸ். அதே மாதிரி லைக் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கங்க. இல்லைன்னா ஏதோ செஸ்ட் வந்து நிக்குது. கண்டிப்பா 3K போலாம் ப்ரோ. பாஷா ப்ரோ எல்லாமே உங்க சப்போர்ட் தான் ப்ரோ. எல்லாத்தோட யாரும் பைக்ல பிக்கிட்டுன்னு போறாரு. நான் எப்படி வரது? ஒரு எதுவும் வராம இருந்தா சந்தோஷம்.
Phasmophobia win. I command. Wow, 3K special என்ன bro? சுடர் மணி ஜட்டி விளம்பரம். Phasmophobia நான் இன்னைக்கு வரல bro. நான் இன்னைக்கு ஷார்ட்ஸ் எடுக்க போயிருவேன். என்னால ஷார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணாம இருக்கேன் ஷார்ட்ஸ்ல. Subscribe and like. Boring. எங்க இருந்தது? Isn't there anything else more interesting to do? இது மூணு வேப்ப வேணும். மூணு பக்கம் வேணியா? அது அதிகமா வேணும். tomorrow Sunday கோபரவா bro. ஆடா. இதனா ஒண்ணும் இல்ல இது கல்லு தான் கண்டுபிடிக்கணும். சனாது இருந்து ஒரு யூட்டன் போட்டுச்சு ரென்னு பறந்து அங்க போயிடுச்சு. ஒரு ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கோமே அவங்க எப்படி வருவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது. பறந்துறது பறக்கிறது புருன்னு. வேர்ல்டுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஓகே ஐ வில் கோ ஆன் கண்டினியூ. ஏழாம் அறிவு. ஓ திடீர்னு ஏழாம் அறிவுலாம் உனக்கு இருக்கா? யாருக்கு 7? யோ கட்சின் ஏதோ போகுதே. நோ 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 மூவி ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு லவ் ரெக்கமெண்ட் ப்ரோ ஒரு லவ் ரெக்கமெண்டட் மீ. இல்லடா ஓகே நான் பாஸ்மோபோபியா ஆட போறேன். ஓகே ப்ரோ. மை சைல்ட்ஹுட் பிளேயர் டாங்லியா. நான் நோக்கோரும் நானும் போய் தூங்குறேன். ஓ கொஸ்டா நீ வந்ததுல ஏதோ ஆக்டிவேட் ஆகுது மேம் இந்த மிஷின். ஆரி லவ் அனிமே ரெக்கார்ட் மீ அண்டர் மீ. குட் நைட் நண்டி. குட் நைட் ப்ரோ. பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் லவ் அனிமே வேணுமா? உண்மையான வேலை பண்ண எங்க இருந்து எங்க போன்றோம் பாத்தியா? நாளை என்ன பண்ண முடியுமோ நீ நான் இல்லாத போது உடைச்சினா அது வராதியா? அடா பாவி. இந்த காமன் லாஜிக் தெரியாம போயிடுச்சே உனக்கு. அடி பொழந்துறான். பொடல் அவடே என்னை சொல்றாதரா. நான் சொல்றேன் ஒரு சிலிப்பு. ப்ரோ 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 என்ன ப்ரோ எய்ம் பாட்டா? சொல்லுங்க டி எனக்கு தெரியலடா லவ் அனிமேல அப்பலாம் நான் அனிமையே பாக்குறது இல்ல. நான் இன்னைக்கு நைட்டு போயிட்டு எங்க அக்காட்டு இருந்து அமேசான் பிரைம் வாங்கிட்டு ஒரு நல்ல படம் கூலிலாம் இருக்காம அதுல கூலி உட்காந்து பார்க்க. ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ. தேங்க்யூ. போயிட்டு நான் வாங்குறேன். நன்றி ஐயா. டெய்லி அனிமே நேம் லவ்லி காம்ப்ளெக்ஸ். எலி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. எலி ரொம்ப நன்றி.
இலி இங்கே ரைமிங்காக இருக்கல 1 நிமிட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சொன்னேன். இதுக்கப்புறம் தாங்க இஸ் மெயின் பிக்சரு. கிராஃப்ட் பண்றதுக்கு நம்மளை போட்டு சாவடிப்பாங்க. இல்ல வச்சிருக்க மாட்டேன். போங்கடா லப்படே அபால். 3 subscribers increase. 50 டே 50க்கு நான் எங்கடா? இது நாளைக்கு தான் அப்பலாம் ப்ளூம் நேவி. இது எனக்கு வேணும். Oh my god. இல்லாம இதை வர C5 R5 வரையும் நான் கண்டுபிடிக்கணும். R5 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ நான் வேற நான் அடிக்கணும். பாடலான் கேட்டலிஸ்ட் பில்லட் இருக்கணும். இதை வேற பார்க்கணும். அதிகமாக வச்சிருக்க ஒன்னே ஒன்று தான் வச்சிருக்கேன். கண்ணே கண்ணே ஒன்னே ஒன்னே நே பொண்ணே. ஐயோ பாவம் நான் பாவம் பாவம். சரி போய் எதை கவுட்டமா அதை கண்டு இருக்கு. என்னென்ன பண்ண வீக்லி பாஸ் அடிக்க கிடைக்கும். வீக்லி பாஸ் அடிச்சுட்டோம் அவன் இருக்குல்ல. இல்ல அனிமி ப்ரோ கோ ஆன் வாட்ச் கிரெடிட். குமீர் ஆஃபர் ட்ரீக்கு போய் பாருங்க. போகணும். நிறைய இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணாமல் இருக்கேன். அப்படியே லீவு ஜாலியாக எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்குள்ளே போகும்போது நல்லாயிருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆல்சோ நாண்டி ப்ரோ யுவர் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆர் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ரியல் சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ஆர் நாட் மேட்சிங். கரெக்டாக தான் மேட்ச் ஆகுது எனக்கு. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? This is my friend mobile. I cannot able to come busy. Okay, no problem. கரெக்டாக தான் திடீர்னு இருக்கு. 29.8 கரெக்டுதான்யா. இப்போ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாரு. கரெக்டாக தான் ப்ரோ இருக்கு. அபவுட் ஸோ ஏய் ஏய் நீ டேய் டேய் எலி இடியன் நீ விஎஃப்எக்ஸ்ரா விஷுவல்ஸ்ரா விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் படிக்கிறடா வேலைக்கு போறடா. ஐ தாட் ஏய் ஏய் கண்ணு தெரியாதவடே. Take it. Go on. You have my approval. ஆள் வந்து சொல்றேன். திடீர்னு நீ கண்ணு போச்சு அப்படின்னு சொல்றேன். டோன்ட் சே நான் சொல்லுவேன். Take it. Hello bro, how are you bro? Fine bro.
இப்படி எனக்கு என்ன தப்பு நீ அனுபவி. உங்களை எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணில. இங்க பாருங்க சில்லி இளம் ஜோடிகளா இருக்கு. என்ன ஒன்னு லெஃப்ட்டுக்கு போகுது ஒன்னு ரைட்டுக்கு போகுது. ஒரு டெஸ்ட் வரும் பாருங்க. Bow your head. Receive my blessing. Bye, good night bro. Good night bro. Take heart. Black Clover bro, hi வாங்க. சூர்யா bro, வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. நான் தான் ஃபினிஷ் பண்ணி சொல்றேன். Sorry if you're looking for a venture and mysterious guy. Lost. Settle down. Leave this place. ஐயோ இங்கடா நம்பர் மாறி இருக்கா? The show begins. நான் ஓவர்ஃப்ளோ அனிமி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். யாராவது இருக்கீங்களா? இப்படின்னு ஒரு அனிமி நான் பார்த்ததில்ல. Shower me with praise. Silence. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. My apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. Hi Vasilisa bro, வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். என்னோட ஃப்ரெண்டு சொன்னா கைன்ஸா மேன் 2 எபிசோட் பார்த்து போர் அடிக்குது. ஓகே Black Clover bro 90 கிட்ட ஓவர். Old person try. ஏய் இடியன் எல்லாம் மீறடா. கண்டி ப்ரோ ஓவர்ஃப்ளோ அனிமி பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. என்டாய் தானே. ஏன்டா என்டாய் பற்றிலாம் பேசுறீங்க? கம்முன்னு இருங்கடா. Weird as fuck my chat. The sun feels almost as hot as those studio lights I'm in front of all the time. நான் எங்கேயோ இருந்து எங்கேயோ Good வந்துட்டேன். thing there can only be one sun. யோ நீ வேற chat weird as fuck. Settle down. Perhaps this treasure has been waiting for you all along. It's my bad. Night time. Bro, Adam Sweet on பாருங்க நல்லா இருக்கும். இல்ல ஏய் அவன் அனிமி தான் கேட்டேன். கேட்கல. You guys are weird as fuck. இல்ல கெட்ட பசங்க. நான் நல்ல பையன்.
Really good boy. You guys know. என்னடா காமிக்குது? நீ இன்னசென்ட். நீ ரொம்ப இன்னசென்ட். Take நான் heart. இன்னசென்ட். நான் Your இன்னசென்ட் toil நானாவே not in vain. இவ்வளோ பெரிய இன்னசென்ட். ஏய் ஆமா ப்ரோ அனிமி தான் ப்ரோ. நான் அனிமி தான் சொல்லிட்டு போயிருவீங்க. தெரியல கைஸ் நீங்க யாரும். நைட் ஆனா ஒரு மாதிரி ஆயிடுறீங்க எல்லாரும். டேய் நீங்க எப்பறா மேல இருந்து கீழ வருவேன் டேய். என்னடா லாஜிக் டேய். டென்ஷன் அட்லீஸ்ட் டேய் இந்த மலையில இருந்து வரதா இல்ல இந்த மலையில இருந்து வரதா? எப்படி ப்ரோ இதுக்குள்ள நான் போறது? இப்ப என்ன ப்ரோ பைத்தியக்காரன செஸ்ட் வச்சிருக்கான். நான் இப்பதான் டார்லிங் பார்த்துட்டு மோசமா பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பிக் ஃபேன் ப்ரோ. ப்ளீஸ் கெட் மீ an eye. What the fuck you are doing in my chat? Get out my chat. உள்ள போய் chat அவுட் சாலா பார்த்து வென்டி வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. வென்டி அண்ட் இல்ல ப்ரோ. I use Chaska for this. அப்ப பாருங்க இதுக்குன்னு அட்வென்ச்சர் போறப்ப பாருங்க இந்த மலையிலேருந்து கரெக்டா இங்க வந்தா இங்க ஏற முடியும்னு சொல்லி இந்த மலையிலேருந்து ஐஸ்கிரீம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஆலா ஐஸ்கிரீம் என்ன அர்த்தத்துக்கு எங்க அக்காக்கு இந்த மலையை தான் இங்கே சேர போறோம். சும்மா வச்சு மலை ஏறுங்க. பாருங்க ப்ரோ சேட்டை விட்டு வெளில போ ப்ரோ. ரியா ப்ரோ வெளில போறியா இல்லையா ப்ரோ? நான் போட்டு தள்ளிடுவோம் ப்ரோ. செஞ்சேன் வந்துடுவோம் பார்த்துக்கோ. வயசா இருக்கியா எங்க? ஐயோ பட்டுக்கு மலை ஏறிட்டோமே. ஐயோ அது எங்க? அந்த மலை சரி பறந்துடுவோம். ஒரு கணிப்பு தான். வராத தயவு செஞ்சு போயிரு. என் சேட் பக்கம் நீ வந்துடாத. யாரக்கிட்ட என் சேட் பக்கம் வந்த அரசாட்டை கேளுங்க ஐஸ்கிரீம் தருவாங்க. ஆஹா அதெல்லாம் திடீர்னு உன்னை பொழந்துருவோண்டா. இப்போ இதுல போறாங்க ஐஸ். அது இந்த ஸ்ட்ரைட் தானே? வரடா மேல. நான் தாங்க ஐஸ் பறக்குறோம். இப்ப போய் லேண்ட் ஆகணும் கைஸ். அதுதான் மெயின் டாஸ்கே. பறக்கிறதெல்லாம் ஓகே தான், லேண்ட் ஆகிறது தான் மெயின் டாஸ்க்.
பாய். போய் தூங்குறேன் ப்ரோ. இல்ல வேலை எட்ஜில் ஒரு செஸ்ட் எடுக்க இந்த மலை ஏறி அங்கிருந்து அதை பிடிச்சி அதுலேருந்து நம்ம இதை பிடிச்சி மேலே பறந்துருக்கலாம். பாருங்களே, பிடிச்சி அடிச்சிருந்தனா இப்படி இறங்கியிருப்பேன். ஆனா நாம இப்படி மலை ஏறி அங்கிருந்து ஒன்று பிடிச்சி பறந்து வரோம். இந்த பைத்தியக்கார ஜென்ஷன் இங்கேயே வச்சிருக்கான். ஏன்னா நம்ம பார்க்கல. நைஸ். சரி ஓகே, இதோட முடிச்சுக்கலாம். பைத்தியக்காரன். பிக் பிரெயின் மொமெண்ட். நாளைக்கு பார்ப்போம். மல்டிபிள் பிரெயின். நாளைக்கு பார்ப்போம் கைஸ். See you. நாளைக்கு சந்திப்போம். பை பை. நாளைக்கு மார்னிங் லைவ் போடலாமா கைஸ்? மீண்டும் அதை தான் கேட்கிறேன். லெவலுக்கே லைவ் எண்டு இல்லை ப்ரோ. தூக்கம் வருது ப்ரோ, டயர்டாக இருக்கு. ப்ரோ பண்ணுறது இன்னும் ரீல் வேறு எடுக்கணும். ஷார்ட்ஸ் வேறு 2-3 நாளாக எவ்வளோங்காவே ரெக்கார்ட் பண்ணவே இல்லை. அதெல்லாம் இருக்குது. போடு ப்ரோ, மார்னிங் லைவ் சூப்பர். மார்னிங் லைவ் இருக்குது. இப்போ மார்னிங் லைவ் வேணும்னா எல்லாம் தம்ஸ் அப் போடுங்க. எத்தனை பேர் போடுறீங்க நான் பார்த்து சொல்கிறேன். போய் தூங்கு. டிஸ்கார்டில் பார்த்தேன். ஆண்டி அனதர் லவ் பாடுங்க. பாடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி ரீல் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதனால நான் பாடுவேன். ரீல் ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டு அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சப் ஒருத்தன் இப்படி இத்தனை அனுப்பக்கூடாதுடா. எல்லாருக்கும் லைவ் காலையில் வேணும்னா சப் போடுங்க. காலைல நம்ம ஈவெண்ட் பண்ணுவோம். ஈவெண்ட் இல்லைன்னா செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல ஈவெண்ட்டுக்கு அன்லாக் பண்றது. இல்லை டூரின் வரான்ல. நான் ஈவினிங் தான் வருவேன். நாளைக்கு என்ன காலேஜ் போறியா? ஓ ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் நான். இல்லை மண்டே மாடல். ஓகே. யாருக்கு 46 சேர்த்து வச்சிருக்கேன்? அவங்களுக்கு தாங்க அம்மா. அது வேணும். அது பத்தாது. பிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 என்னமோ தான் இருக்கும். பாருங்க. ஓகே கேஸ், பை பை. நாளைக்கு பார்ப்போம். இவன் நஃபரை வந்து நான் 81ல் போட்டு நிறுத்திட்டேன். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் இவ்வளோ லெவலப் பண்ண மாட்டேன். ஜாலியா இதுக்கான வெப்பன்ஸ் இப்போ கிராஃப்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் அடிக்கிறதுக்கான வேலையை பார்ப்பேன். நானும் 30 பிட்டியில் ஆர்லி. நைஸ் நைஸ் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ். பார்ப்போம் கைஸ். see you. மார்னிங் லைவ் நான் சொல்கிறேன். டேனி ப்ரோ லைவ் எண்டு பண்ண போகிறேன். see you guys. bye.